So taken. Thank you. Okay, good morning to all present here. Our School of Media and Communication welcomes you all to celebrate the World Radio Day. On this day, UNESCO celebrates the 11th edition of World Radio Day with the theme Radio and Trust. I will start with a quote by American actor Mercedes McCambridge, who said, "Radio is truly the theater of the mind. The listener constructs the sets, colors them from his own palette, and sculpts and costumes the characters who perform in them." I welcome all my students, colleagues, our Dean Sir, Dr. Mohul Brahmo, and our guest of honor, Sri Joyanta Ghoshal, to whom I am obliged that he has accepted our invitation on a Sunday morning. I now ask our Dean Sir, Dr. Mohul Brahmo, to inaugurate the session. Please, sir, over to you. Thank you, Momita ma'am. First of all, let me start by thanking Jointada for agreeing to be a judge in this event. Thank you, Jointada, for your time. He's our mentor and a veteran journalist, and so his presence makes a lot of impact on this. Uh, now, the endeavor, Sir, you, yeah. I would request if the others can mute themselves slightly. There's a feedback that is coming. Yeah, I think all must mute. Yeah, kindly, all of you, if you can mute yourself, there's a feedback. Okay, thank you. Thank you. So, see, the language of teaching has changed. The format of teaching has changed. Pedagogy has become, a two-sided affair. It is never that the teacher will talk and the student will listen and all. The endeavor, my dear students, is that I want all of you to experience what you're learning. It is very important to experience it because it's not rote. The dynamism of what you are learning cannot be experienced you um, if you are just attending classes and preparing for exams and giving exams. There has to be a very well-rounded kind of an experiential experience for you, you know as far as and that's why towards that endeavor what we've done is that my the entire faculty, they have put their heads together and we have basically identified a few days wherein we think that for the entire school across batches, in the entire school definitely, very important dates in journalism, in media, in PR, we will celebrate. And today is the World Radio Day, and we thought that how better can we celebrate it, but with you all. So, I thank Momita ma'am for putting together this event. Very recently, we had a press conference that some of you present here have attended, which Rajat sir had anchored. Similarly, all your faculty members will be anchoring one or the other event, wherein we want you to actually experience what's there on the textbook and live that. The dynamism of what you are learning is in living it. Uh, Jointada will speak more on that. He's a veteran journalist. I have been a chief editor for a longest period of time, and I'll tell you that media, PR, whatever you do, there has to be an immersion in it. Until and unless you are immersed in what you are doing, you will not get the flavor of it, the essence of it. And my endeavor as your dean is to enable that immersion. So, without further ado, I wish you all the best. I'm here, and I look forward to a wonderful program put together by Bobita ma'am. So, over to you, ma'am. Thank you, sir. I now welcome our guest of honor of the day, Sri Joyanta Ghoshal, sir, to say a few words.
Sir, over to you. Please unmute. Sir, please unmute yourself. Yeah. Thank you very much to all of you. Thank you, Professor Mahul. I am also honored because I got this opportunity to interact to you and the students, especially. And as Mahul said, that it's now not one-way traffic; it's a two-way traffic. So only the teachers will speak, and the students will be mute, listener and the spectator. It is not the ethos of today's modern media science milieu. So I think that it is better that we can start today's event first. Only one thing I can tell you, that this Global Radio Day, this is the very right time for your university to celebrate this day in this way. And it's a more very practical way, because you are involving your students to participate to through their work. And I think what we used to think that radio is gradually getting less importance, now it's a new media world, that radio is reinventing itself. Radio is exploring a lot of new avenues. And I used to see in the other cities of the world, in the morning time in New York, in traffic, one person is saving through his electric saving machine, and the other side he's listening the radio, and he's going to office in the morning in his car. So the relevance of radio, I thought that still it is there in New York or other cities in London. But today in India, all the metropolitan, not only the metropolitan cities, I think in the villages also, again, radio news, radio entertainment, and radio actually, you can do a lot of multiple tasks listening. If you don't see the television, you can listen the radio. So you can use it in your washroom, you can use it in your kitchen, you can. So it's an omnipresent media power, that is radio. So we should explore and we should reinvent, and I am thankful to you that you have taken this opportunity of this radio day for our own endeavor, that as Professor Mahul said at the outset. Thank you. I think you can start, and I can be a now mute listener and spectator to enjoy your creative activities of the Thank you, students. sir. Thank you for your kind words and encouraging words. Then now we start our program, which our students have worked hard to compile and create their own. The first, we will play a short reel on some iconic voices which are Akashwani radio captured, created by BSM1 student Shudipta Bheda, conceptualized by our faculty member Professor Roger Bandyopadhyay. Just give me some few minutes. Hope it is audible. Hope it is audible and visible. Yes, ma'am, it's Yes, audible. ma'am, it Please is. continue. Yes. Okay. इसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें आज़ादी हासिल न हो। कह तो सकते हैं, हमने तो बहुत कहा है कि जो करना है बाद में करें, लेकिन ये कहा कि अगर हम आपस में नहीं सकते तो करना है तो Friends and comrades, the light has gone out of our lives.
and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. हमारा कर्तव्य ये कर लेना चाहिए कि हमें जितने लोग हैं सबको मिल के एक तरह के रहना है और एक दूसरे से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए कोई भी कौन हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो तो यही समझना चाहिए कि हमारा मुल्क हमें निश्चय करना है जितना हो सकते इतना करके आपस में मिल रहने की कोशिश। मेरा निवेदन है कि वे इसे कभी न भूलें कि वे पहले भारतीय हैं और सब कुछ हमारे सभी मतभेद एक राष्ट्र और एक देश की भूमि में हल होने चाहिए। आइए हम इसका प्रयास करें ताकि हमारे अंदर एकता हो। Now we will listen to a bilingual audio play, Akashvani Goppo, a short sketch of the illustrious path of Akashvani, written by our students Trina Chaudhuri and Garima Dhanania, edited by Ronit Shorkar, voiceover Omlan J. Shorkar, Shadman Alam, Trina Chaudhuri, Anurag Banerjee, Sudipta Bera, poster design by Prithish Panda. Akashvani Goppo. অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের তরফ থেকে আমরা এই বছর প্রথমবার পালন করছি ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে। সেই উপলক্ষে আমাদের নিবেদন আকাশবাণীর গপ্প। এ হলো এক ইংরেজি স্কুলের আজব ক্লাসরুম। চলুন তো দেখি কি হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, এইখানকার স্টুডেন্টসদের কি আপনারা চেনেন? শুনুন তো একবার। Okay, everyone, settle down now. Open your history textbooks to chapter 3. Today, we will learn about the radios and how influential they are. Radio is the technology of signaling and communicating using radio waves. The first practical radio transmitters and receivers were developed around 1895 to 1896 by an Italian, Guglielmo Marconi. And that's it for today's class. Finally, now we can enjoy our vacation. Don't leave, students. I want to talk about the holiday homework I will be assigning to you. Yes, I like your enthusiasm. As for the homework, you will have to work in a group of 3 and create a presentation for any radio channel and its contribution in any 3 major fields. It can be where, independence, anything. You are dismissed. The homework doesn't even make sense. What's the point of learning about what happened in 1896 when we were living in 1990? I agree with TV. Who cares about the past anyway? We are the future and we are way better. Guys, we will be somebody's part someday. Will you like they talked about us in this manner?
You are so cute, Tab, thinking we will be the past. Do you think we can be outdone? Us, we are the future. We will forever be the present. Okay, everyone, chill out. My place. Now, let's finish this thing so we can enjoy our holidays. Mom, I'm back from school. তোমার মা তো বাড়িতেই দাদু ভাই, তোমার বন্ধুরা এসেছে বুঝি? Hello. Hello. Dadu, we have to work on a project about radio. So they will be in my room. ও রেডিও, সে সব আমার পুরোনো দিনের কথা। আমিও কিন্তু বেশ ফেমাস ছিল, বুঝলে তো? তা তোমাদের কি কোনো সাহায্য লাগবে নাকি? Yeah, Dadu. I have heard you say that many times. And internet today has everything. We are good in our own. তা বটে। Just chill out, Moby. Whatever. You know, your grandfather was just trying to help, right? Let's just get done with the work. And safe. After wasting 4 days of our holiday, we are finally done with this. I am still telling you, let me keep the file. You have lost 7 years worth of files in the last 2 years I have known you. Calm down, TV. It was some small mistake. I'm electronic after all, not human. You lose this file, you are done for. Remember that. I won't clear. I won't even clear manufacturing school, Tabby. TV will kill me before I get to see the human world. You made a backup, right? It's fine. Even if the main file is gone, TV doesn't need to know. I forget to make a backup. Modified Operation Byte Integration Limited Energy. I swear to God I'll kill you. I have a hunch that I will meet our ancestors, the electric relay, pretty soon. TV, see, calm down. It was probably a mistake. We can make a new one. It won't take much time. We have to submit the project in 2 days. We did origami with the papers. We wrote the information in. How are we supposed to do the entire research and everything again? I'm really sorry. I didn't mean to lose it. We won't have to do the research again. We can ask Dadu and write whatever he says. He was actually very popular. I searched him up. There are a lot of articles about him. Mobile, you are doing all the work. I will even polish your shoes just to spare my life. Dadu, where are you? এই তো আমি দাদু ভাই। If you don't mind, can Just spit it out already. if you don't mind, can we write about you, please? অবশ্যই পারো। I mean, like, can you tell us about yourself, your contribution to the human society? আমি অবশ্যই বলতে পারি, তবে আমার কিন্তু একখানা শর্ত আছে। আমি বাঙালি, তাই আমি আমার গল্প বলবো, তবে বাংলায়। We can work with that, I guess. তাহলে আশা করি তোমরা তো জানোই রেডিও সম্প্রচার কিভাবে জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে। হতে পারে সবকিছু দৈনন্দিন জীবন এবং প্রত্যাশা থেকে অব্যাহতি হিসাবেই চালু করা হয়েছিল, কিন্তু খুব শীঘ্রই ওয়্যারলেস সেট ছাড়া জীবন কল্পনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে বর্তমানে। সাধারণ মানুষ রেডিও সম্প্রচার শুনে উপভোগ করে কারণ এটা বিরতির মতোই কাজ করে, এবং সত্যি এর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কারণ হলো এটা এমন এক মাধ্যম যা বৃহৎ মাপের জনসাধারণের মধ্যে কিছু জানাতে কিংবা সচেতনতা তৈরিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। আর কোনো কিছুই এত বড় প্রভাব ফেলতে পারে না। Yes, Dadu, we understand. Yes, Dadu, we understand. 1927 সে এক বর্ষার সময়
আমার প্রথম পথ চলা শুরু এই মানব জগতে। আমার প্রথম প্রোগ্রাম ছিল নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন ব্যান্ডের নেতৃত্বে। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মণিলাল গাঙ্গুলি এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে। তারপর থেকে সব সময় কিছু না কিছু কাজ থাকতোই। 6টা থেকে 9:30 পর্যন্ত হতো মর্নিং শো, তারপরে দুপুরের অনুষ্ঠান হতো 11:30 থেকে 3টে পর্যন্ত। তবে সবচেয়ে ব্যস্ত থাকতুম রাতে। বিকেল 5টায় শুরু হয়ে কখনো কখনো 10টা পর্যন্ত চলতো। কিছু বাঙালিদের উৎসাহে আরো একটা অনুষ্ঠান করতুম আমরা। তারা যদিও জানতো না একটা রেডিও স্টেশনের কাজ ঠিক কেমন করে হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পেরেছিল বটে। কত মিটিং করতুম, অনুষ্ঠান আয়োজন, বক্তা, শিল্পী নির্বাচন, সে আরো কত কি। এত পরিশ্রমের কাজ, তবু একটাই লক্ষ্য নিয়ে আমরা সানন্দে কাজ করতুম, মানুষের কাছে পৌঁছতেই হবে। আড্ডা দেওয়া বাঙালির রক্তে আছে, জানো তো। বেশ আড্ডা বা মজলিস হতো। এমন হলো যে লোকে আমার নাম দিলে আড্ডা বানি। মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করত, তর্ক বিতর্ক করত, আরো কত কি। আমার এখনো মনে আছে, একজন আমায় এসে বলেছিল যে আমি নাকি তাদের দ্বিতীয় বাড়ি। সবকিছুই বেশ সুন্দর চলছিল, দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন হওয়া পর্যন্ত। Depression? We can have depression too. I thought only humans have depression. I have read about it and honestly not a big fan. না না বাবা, এই ডিপ্রেশন মানে মন খারাপ বা বিষণ্ণতা নয়। এ হলো মহামন্দার সময়। ভারতবর্ষে তখন এমন একটা সময় এসে উপস্থিত হলো যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সব মারাত্মক ক্ষতি হলো। যাকে সেই সব নিয়ে গল্প অন্য সময় বলবো। তো হ্যাঁ, আমি যেন কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, তোমাদের তো বললুমই, এই পর্যন্ত সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। তবে ওই মহামন্দার সময়ও আমরা কিন্তু সমস্ত বিপর্যয় অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। শুধু তাই নয়, আমি তখন মিস্টার স্ট্যাপেলটন আর তার দলের সাহায্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করতেও সক্ষম হই। দাদু, where are you famous? Internationally? বিখ্যাত কিনা বলতে পারি না, তবে একটা সময় ছিল যখন আমার নানা কাজ আন্তর্জাতিক মনোযোগ পেয়েছে। একবার হল্যান্ডের হুইজেনের একটা স্টেশনে কিছু ট্রান্সমিশনের সমস্যা হয়। এমন একটা জায়গা যেখানে লোকেরা আমাকে তেমন চিনতই না। সেখানেও সেই অনুষ্ঠানের বিশেষ অংশটি পুনরায় সম্প্রচার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যা পরে বিভিন্ন দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করে। সিলন এবং অস্ট্রেলিয়ার শ্রোতারা বিশেষভাবে আমার অনুরাগী ছিল, জানো তো। Dadu, can you tell us about any 3 fields to which you greatly contributed to? 3টি ক্ষেত্র যদি বলতে বলো, তবে আমার মনে হয় আমার সমস্ত স্টেশনই আদিবাসীদের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে কাজ করেছে। স্বাধীনতার পর স্বাধীন ভারত সরকার উপজাতীয় সমস্যাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে ঔপনিবেশিক অভ্যাস দূর করতে চেয়েছিল কেবল। আদিবাসীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আমার নিজের চ্যানেল তার 23টি আঞ্চলিক স্টেশনকে সঙ্গে নিয়ে আদিবাসীদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য সব রকমের চেষ্টা করেছে। মূলধারা উপজাতিদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান, যা 90টিরও বেশি উপভাষায় সম্প্রচারিত করা হতো। এই অনুষ্ঠানটার 3টে মূল উদ্দেশ্য ছিল: 1, উপজাতিদের মূল প্রবাহে নিয়ে আসা; 2, বাইরের জগতে ঘটতে থাকা নানান ঘটনাগুলো সম্পর্কে তাদের সচেতন করা; এবং 3, তাদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর বিনোদনের ব্যবস্থা করা। আমি কলকাতার হয়ে নিজে চেষ্টা চালিয়েছিলুম আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা সাঁওতালদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলো পূরণ করার। সাঁওতালদের জন্য যে অনুষ্ঠানটি হতো তা তারা নিজেরাই পরিচালনা করত। তাদের গান, কবিতা, গল্পের খবর দেওয়া হতো।
বিশেষভাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান থেকেই একটা 4.5 ঘন্টার প্রোগ্রাম, যার বিষয় ছিল কৃষি বিষয়ক আলোচনা, স্বাস্থ্যবিধি, নিউজ বুলেটিন এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত আলোচনা। Who are the Santels? ভারতের উত্তরাঞ্চলের আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদির কয়লা খনিতে নিযুক্ত থাকা উপজাতি গোষ্ঠী হলো সাঁওতাল, বুঝলে? আমার কাজ তখন প্রায় সবার ঘরে ঘরে। তখন মেয়েদের পড়াশোনা বা কাজের বিষয় ছিল বিস্তর অসংকোচ। তাই শুধুই ঘরোয়া কাজের মধ্যে তাদের কোণঠাসা জীবনে আমি হয়ে উঠি এক নতুন পৃথিবী। মেয়েদের জন্যও নানা অনুষ্ঠান হতো, যার ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা তৈরি হয়। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র অন্যদের সঙ্গে নিয়ে মহিলা মজলিস শুরু করেন। অজ্ঞতা কেন থাকবে, এটা কি আপনার লেখার মতো অনুষ্ঠান তিনি শুরু করেন। 50 মিনিটের এই অনুষ্ঠান মহিলা শ্রোতাদের জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। এরপর মহিলারা তাদের পছন্দ অপছন্দের কথা তুলে ধরতে শুরু করেন আপনি কি জানেন আর কি জানা উচিতের মতো অনুষ্ঠানে। নারীদের তাদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য, তাদের ভোটাধিকার সম্পর্কে জানানোর জন্য বহু কর্মসূচি চলেছিল। নারী ক্ষমতায়ন শুধুই কিন্তু আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়নি, বরং নারী বিদ্রোহ এবং প্রাচীনকালের নারীর মতো নাটকও করা হয়। দেশের প্রতিরক্ষার প্রতি নারীদের কর্তব্য দায়িত্ব তুলে ধরেছি আমি এক সময়। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভিং এর মতো পেশা যে মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে তা আগে জানা যায়নি। আর তৃতীয় হলো যুব সমাজ, তাদেরও নতুন পৃথিবীতে উজ্জীবিত করতেও বেশ কিছু চেষ্টা করেছি বটে। এই দেখো, তোমরা মনে হয় বোর হয়ে গেছো, আমি সেই থেকে একঘেয়ে কথা বলেই যাচ্ছি। নো দাদু, নট এট অল। আচ্ছা, আমি বরং এবার তোমাদের একটু ভূতের গল্প বলি। ঘোস্ট স্টোরি? হ্যাঁ, যে 1 নম্বর গার্স্টিন প্লেস থেকে আমি আমার যাত্রা শুরু করেছিলুম, তাকে লোকে বলতো ভুতুড়ে হানাবাড়ি। এমনকি আমি বিকাশ রায় নামে একজন অভিনেতাকে গ্যারি নামের একটা ভূতকে নিয়ে কথাও বলতে শুনেছিলুম। But are the true stories, Dadu? You have to be present there, na? তোমাদের কি মনে হয় চার্জারের সঙ্গে আটকে থেকে 3 ঘন্টার ঘুম শুধু তোমাদেরই দরকার হয়? আমারও তো বিশ্রামের দরকার, নাকি? ততদিন ভূতের গল্প নিয়ে তোমরাই না হয় খানিক মাথা ঘামাও। Wow, Dadu, you were so cool. You had so many programs running under you. তবে আমার আরো প্রোগ্রাম ছিল। এই বয়সে এসে সব কি আর আমার মনে আছে? দাদু, didn't you have those recording thing where everything was recorded? হয়তো কিছু কিছু আছে, খুঁজতে হবে আমাকে। খুঁজে পেলে তোমাদের দেব, কেমন? আর যদি আমার আরো কিছু মনে পড়ে তবে তা তোমাদের বলবো খন। Dadu, what was the exact date you first went to the human world? How was it? তা তো তোমরা তোমাদের ওই কি যেন, হ্যাঁ ওই ইন্টারনেটে খুঁজলেই পাবে, তাই না? Dadu, I'm sorry. I disrespected you earlier. I know you just wanted to help. Please forgive me. It's okay, beta. Now go, shoo. This old man needs to get rest and get its batteries changed. Now, our BA final year student Trina Chaudhary, who also heads our SOMC podcast channel Journalcast, has taken 3 celebrity interviews. RJ Mirchi Agni, RJ Shagota Mujumdar, and RJ Rai. We will listen to a few excerpts. The entire audio interviews will be uploaded later on our SOMC YouTube channel. Editing by Ronit Sharkar, poster design by Prithish Panda.
Momita ma'am, before you start playing that, Yeah. I'll just take a moment. Acha, you know, to all the students, I think the poster design was fantastic, and the way the story has been narrated, শ্রুতি নাটকটা যেভাবে বলা হয়েছে, যেভাবে স্ক্রিপ্ট লেখা হয়েছে এবং যারা অভিনয় করেছেন তারা very very commendable work and very very professional work. So I must congratulate all of you. A big round of applause to all of you. Thank you so much for your kind words, sir. Yeah, yeah. So, This is very essential for encourage him to get more engagement. and Thank you. yeah, thanks. Thank you, sir. So, next we'll play this three interviews excerpts. এবং আমার মনে আছে যে যখন আমি পরীক্ষা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি লিখছি, কারণ আমি জানি আমাকে অফিসে ঢুকতে হবে এবং একটা অফিসে স্পেশাল শো রয়েছে আর কি, যার জন্য আমাকে তাড়াতাড়ি ঢুকতে হবে আর কি। তো যার জীবনে এরকম ভাবে রেডিও থাকে, সে পরীক্ষা দিতে দিতে ভাবছে কখন সে রেডিও বানের অফিসে ঢুকবে, তো তার জীবনে তো ডেফিনেটলি রেডিও প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল, অ্যান্ড আই অলওয়েজ সে দ্যাট রেডিও ইজ মাই সেকেন্ড হোম, মাই ফ্যামিলি অ্যাকচুয়ালি। মা তারপরেই রেডিও। আফটার আই বিকেম আ রেডিও প্রফেশনাল, আর অনেকগুলো বছর হয়ে গেছে যে আমি এফএম রেডিওতে আর কাজ করছি না, কিন্তু এখনো অব্দি মানে আই ফিল আ লট অফ কমফর্ট in thinking that I belong to this industry and I have belonged to this industry for a very long time. So এই মানে রেডিওটা, যেই রেডিওতে কাজ করবে তার জন্য রেডিওটা ওই ওয়ে অফ লাইফ হয়ে যাবে। টিভিতে আমরা ফিকশন নন ফিকশন দুটো জিনিসটাকে অভ্যস্ত। ফিকশন নিয়ে তো বলার কিছু নেই, নন ফিকশন তুমি তো ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কতটা জানো? বিভূষণ মিত্র, আদিল চট্টোপাধ্যায়, এদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তুমি কতটা জানো, যারা নন ফিকশনে দাপি অ্যাঙ্কারিং করছে? কিন্তু তুমি যদি রেডিও শোনো, তুমি জানবে যে অগ্নি বাড়ি, অগ্নি যাদবপুরের কাছাকাছি কোথাও একটা থাকে, অগ্নি উবরে করে আসছে প্রাইসিং দিয়ে, বৃষ্টি বলে অগ্নি বাড়ি করতে 600 টাকা লাগে উবরে, এত ফোর এক্সপ্রেস প্রাইস দেখায়, অগ্নির বাড়ির সামনে হাঁটু জল জলে, কারণ অগ্নি এই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলোই রেডিও শেয়ার করে। দেখো, আমি একরকম ভাবে ভাবি, এক একদিন এক এক রকম ভাবে ভাবে, কারণ আমি যখন ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম রেডিওতে, তখন আমরা শুনতাম যে রেডিও তো আর কোনো দিন, আর তো বেশি দিন এরপরে তো লোকে আর শুনবে না, এরকম একটা আমরা শুনি। কিন্তু দেখো, তারপর থেকে এতদিন ধরে রেডিও কিন্তু চলছে এবং গাড়িতে লোকে যখনই যাচ্ছে সে কিন্তু রেডিওটা অন করছে। আমার মনে হয় রেডিও অনেকটা অ্যাপ বেসড হয়ে যাবে। রেডিওর ফিউচার আগামী দিনে কি হবে সেটা বলা আমার পক্ষে খুব মুশকিল। রেডিও হয়তো ভেরি ব্রাইট ফিউচার আছে, আমি তোমাকে এটুকু বলতে পারি। এই প্যান্ডেমিকের সময় যখন মানুষ এক্সট্রিম আইসোলেশনে চলে গেল, প্রথম লকডাউনের সময় 2020 প্রথম দিকে যখন প্রথম লকডাউনটা হয় মার্চ মাসে, তো এটা দেখা গেল কি হচ্ছে যে রেডিও, এফএম রেডিও শোনার প্রবণতা সাংঘাতিক বেড়ে গেল। মানে সেই রাইটটা 60% ওপর বেড়ে গেছিল। এগুলো আমার মানে বলা কথা না, এগুলো রিসার্চ ডেটা। সময় বলে যখন যার সময় তখন তার সময়, ইটস অলওয়েজ পারসপেক্টিভ রিজন। কিন্তু আমি এসেনশিয়ালি আমার কথা যদি বলতে হয়, আমি সময় নিয়ে বলতে পারবো না। আই লাভ ডুইং রেডিও। আমার মনে হয় দুটোই দুরকম ভাবে সুন্দর, সময়ের সাথে সবকিছু বদলায়, আর কানেক্টিভিটি আরো বেশি হলে তো কোনো দোষ নেই। এটা বলা একটু ডিফিকাল্ট। রেডিও যেরকম তোমার একটা সময় দেখা যেত না, চান্স ছিল না, কিন্তু এখন লোকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু যখন তুমি রেডিওটা শুনছো, ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো গাড়িতে যাদবপুর থেকে ঢাকুরিয়া তুমি রেডিওটা শুনছো, আমি তোমার সাথে রেডিওতে কথা বলছি, সেই মুহূর্তে কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। তো তুমি একটা কোনো অবয় কিন্তু ভেবে নিতেই পারো আমার, হয়তো তোমার একটু কিউরিয়াসিটি হতে পারে যে যে এভাবে কথা বলছে তাকে কেমন দেখতে। মিডিয়া কিন্তু তার spreading its wings. It's spreading its wings in মানে এখনো ইমাজিন করতে পারছো না আনইমাজিনেবল ওয়েজে, কিন্তু মানে
being spread করছে। As a media professional, you should keep your heart, mind, eyes and ears open. Grab the opportunity when it comes to you. Don't close yourself. Don't close the windows that you have inside you. মানে মনে জানলা বন্ধ করে দিও না। Radio is it's a vast media and at the same time it's a corporate sector. তো রেডিওতে কিন্তু অনেকের ধারণা আছে যে আজকে ছাড়া আর কোনো কিছু করা যায় না, সেটা নয়। তুমি যদি ভালো লেখো তাহলে তুমি রেডিওতে চাকরি পেতে পারো। তুমি যদি সেলস নিয়ে পরীক্ষা করতে চাও, MBA করো, সেক্ষেত্রেও তুমি কিন্তু রেডিওতে চাকরি পেতে পারো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শিক্ষা প্রবন্ধ মানে এটাকে প্রবন্ধ সংগ্রহ বিশ্বব্যাপী বের করেছে, অনেক আগে বের করেছে। তো সেখানে তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে বা এডুকেশন নিয়ে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে একটা অদ্ভুত অদ্ভুত লাইন তিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলছেন যে শিক্ষাকে সারা জীবন বহন করিয়া করিলাম, কোনোদিন বাহন করিলাম না, এটা বড় লজ্জার বিষয়। তো শিক্ষাকে যেমন সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে, তেমন কিন্তু শিক্ষাকে ভালো কাজে লাগাতেও হবে। এবং আমার বিশ্বাস যে জায়গা থেকে তোমরা পড়াশোনা করছো এবং তোমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে যে হাতছানি দিচ্ছে তার পর্যাপ্ত সুযোগ তোমরা পাবে, এই সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে। আমরা আকাশবাণীর কথা বলছি আর মহালয়ার কথা উল্লেখ করব না, সেটা কি হয়? বাঙালি আর মহালয়া একদম সঙ্গী, অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত। Next, we will play a Bengali audio play Shongi on this theme written by our BSc Media Technology student Onkur Dotto, edited by Ronit Sharkar, voiceover by Disha Pal, Rohit Sinha, Srina Chaudhuri, poster design by Prithish Panda. Momita, again, I would like to kind of take a minute. Please, sir. ইন্টারভিউটা প্রথমত হচ্ছে যে see RJs, you need to understand it's a job of a passion. It is not a job that you take up just like that. So RJs give you a very interesting perspective. They are doing something they are passionate about and they have converted it into a career. What you are studying, what you are you've taken up the study, the stream that you've taken up, that also results in a job that needs a lot of passion. So it is very important to listen to them, to understand them. And again, I must congratulate the students. It's a wonderful interview. Very, very, the questions were taken very well. I mean, the perspectives explained, the effort that I'm sure you've taken multiple phone calls and all that to reach the 3 RJs because they're very busy. And I'd like to congratulate the students who have taken that effort in putting it together. So congratulations to all of you. Over to you, Momita. Thank you, sir. This is just a few excerpts, sir. The entire when we will upload, we'll share again. This is just excerpts. So it was who were the students who had taken interview? Sir, only Srina Chaudhuri has done the 3 of the interviews. Yeah. Srina, are you there? Srina is there. Srina, please unmute. Yes, sir. Yes, sir. Hi, She's Srina. also heading Jonacast team, our podcast channel. Yeah. Hi, Srina. It is wonderful work. I'm very happy to see the effort and what you put together. So keep up the good work. Okay. Thank you so much. Thanks. Take care. Momita ma'am, over to you. Okay, thank you, sir. Now we will play Shongi, a Bengali play, which we connect with Mohalaya and Bangali. So let's play. Adamas University School of Media and Communication এর তরফ থেকে আমরা এই বছর প্রথমবার পালন করছি ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে। সেই উপলক্ষে আমাদের নিবেদন সঙ্গী। না, আর একটু তাড়াতাড়ি খেতে দিয়ে দাও, কাল অনেক ভোরে উঠতে হবে। বাবা, আজ কি হলো মহারানীর?
অন্যদিন তো আমাকেই বলতে হয়, আজ নিজেই বলছিস, কি ব্যাপার বলতো? আরে দূর, তুমি কিছুই জানো না ছাতা। দাদু আমায় বলেছে কাল ভোরে উঠতে হবে, কাল তো মহালয়া। ও হ্যাঁ, তাই তো, আমি কাজের মধ্যে একদম ভুলে গেছি রে তিন্নি। ঠিক আছে, মনে করানোর জন্য একটা চকলেট খাইও কাল। আচ্ছা মা, তাই হবে। যাই, আমি একটু দাদুর কাছ থেকে ঘুরে আসি। আরে দিদি ভাই যে, এসো এসো। আচ্ছা দাদু, কাল সকালে উঠতে না পারলে কি হবে? কেন পারবে না, আমি ডেকে দেব তো তোমায়। কালকে আমরা যে মহালয়া শুনবো, সবাই কি সেই একই মহালয়া শুনবে গো? হ্যাঁ গো দিদি ভাই। আচ্ছা দাদু, রেডিও ছাড়া কোথাও মহালয়া শোনা যায় না কেন গো? পুজো কি প্রতিমা ছাড়া হয় গো? রেডিওটা হচ্ছে প্যান্ডেল, মহালয়াটা হচ্ছে প্রতিমা, আর মহিষাসুর মর্দিনী হচ্ছে পুজোর মন্ত্র। বুঝলে দিদি ভাই? কাল থেকে তো তার মানে পুজো শুরু দাদু। মাকে বলি কাল থেকে তো আর উঠতে বসতে হবে না। দিদি ভাই, পুজোর পর স্কুল খুললে কিন্তু তোমার পরীক্ষা, একটুও না পড়লে তুমি লিখবে কেমন করে? আহ দাদু, তুমি না কেমন মায়ের মতো বোঝাচ্ছ। ভালো কথা হচ্ছিল মহালয়া, আর কোথা থেকে পরীক্ষা পরীক্ষা কেন? আচ্ছা আর বলবো না, রাগ করো না দিদি ভাই, রাগ করো না। কিন্তু তোমার পড়াটা তুমি ঠিক সময় করে নিও কিন্তু। কাল যে ভোরে মহালয়া হবে, সবাই ভোরে উঠে পড়বে তাহলে? হ্যাঁ গো, সব বাঙালির তো কাল ভোরে বীরেন বাবুর কণ্ঠের সঙ্গেই পুজো শুরু হবে। বীরেন বাবু মানে তুমি যে কথা বলছিলে, প্রথম মহালয়া করেছিল সে? হ্যাঁ, ওনার স্তোত্র পাঠ দিয়েই দেবীর আগমন হয়। দাদু, ভাগ্যিস রেডিওটা ছিল বলো, না হলে তো এই মানুষটার সঙ্গে আলাপও হতো না, আর মহালয়া শোনা হতো না। হ্যাঁ দিদি ভাই, তা তো বটেই। যাও, অনেক রাত হলো, এবার তুমি খেয়ে চটপট শুয়ে পড়ো দেখি, না হলে কাল কিন্তু উঠতে পারবে না। হ্যাঁ দাদু, আমি এক্ষুনি খেয়ে শুয়ে পড়ছি। তুমি কিন্তু কাল আমায় ঠিক সময় দেখে দিও, একসঙ্গে সঙ্গে। Sir, would you like to say anything or Yeah, something? yeah. So again, the poster was fantastic. The concept also was brilliant. So if the students who are engaged with it, if you can just unmute yourself. Yeah, actually, Pritish is not there. He would meet you personally tomorrow if it's possible. He's out of station, so he is very sorry for that. But I Ronit is there. Ronit has done all the sound editing, and generally, Jonacast he does all and sound editing. Is yeah, Ronit Sharkar. who was the And Dadu's voice was Ronit. no, Dadu has been played by Rohit Sinha, and Ronit Sharkar is sound editing, Okay. and yeah, and script by Unkur Dotto. Please unmute and come on video, please.
Ronit, Ankur, Trina, That, Rohit, yeah. Disha is also there, voiceover. So, guys, I am extremely happy and very, very nice performance. It was a good script. The proficiency of a script is in communicating what you want to communicate in as minimalistic word selection and minimalistic deviations. Okay. So there's a concept in narration called you know Chekhov's gun, which basically means that anything that it comes from Anton Chekhov. So it means that anything that is not required should not be there. So if something is there, it means that it should take the narrative forward. And it was a very, very good narrative. So I congratulate all of you. And Bobita ma'am, if possible, on Monday, they can take a time from Bodhi, and I would like to meet all of them, not Yeah. only this team, but all the teams who have put together this program. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Now we will showcase the top 5 creations of Journacast, our SOMC podcast channel, which garnered more than 100 views. So I've selected only 5. Just hold back. Just let me know whether it's audible and visible to you. Huh? Is it audible and visible? Adamas University School of Media and Communication Yes, sir. presents original Yes, audiobook ma'am. series It's audible. Journacast. Yes, ma'am. Yes, Bobita. Okay, so the first one is Sriti Tuku Thak, story by Trina Chaudhuri, with garnered 300 views. This is the first episode. Adamas University School of Media and Communication presents original audiobook series Journacast. সপ্তাহ শেষে আমাদের শ্রোতাদের নিখাদ আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের এই নতুন পথ চলা। তাই প্রত্যেক শুক্রবার একেবারে নতুন এবং নিজস্ব গল্প নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হবে টিম জানাকাস্ট। আমাদের আজকের এবং এই সিরিজের প্রথম গল্প স্মৃতিটুকু থাক। গল্পের লেখক সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি ত্রিনা চৌধুরী। শুরু করছি স্মৃতিটুকু থাক। গোপালদা, আর কতক্ষণ লাগবে? ম্যাডাম, এখনো প্রায় 45 মিনিট মতো লাগবে। নিজের হাতের ফাইলটা পড়া শেষ করে মাথা তুলে ড্রাইভার গোপালের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেছিল ঋদ্ধিমা। গোপালও রাস্তার দিক থেকে মুখ না সরিয়েই উত্তর দিয়েছে। ঋদ্ধিমা একজন উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা। আজ একটা কাজে সে বোলপুরের একটা গ্রামের দিকে চলেছে। বীরভূমের প্রত্যন্ত একটা আদিবাসী গ্রাম। প্রতি বছর গ্রীষ্মে পানীয় জলের অভাব গ্রামের মানুষগুলোর কাছে খুবই সাধারণ ঘটনা। তবে এই বছর সরকারের পক্ষ থেকে তাদের এই জলকষ্ট মেটানোর জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর সেই কারণেই কলকাতা থেকে ঋদ্ধিমাকে পাঠানো হয়েছে গ্রামের অবস্থা নিজে একবার দেখে আসার জন্য। তার দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে টাকার পরিমাণ ঠিক করবে সরকার। কাজের চাপে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ফুরসত খুব কমই পায়। তাই আজ বহুদিন পরে শহরের ইঁদুর দৌড় ছেড়ে এসে বেশ লাগছে ওর। রাস্তার দুপাশের সবুজ ক্ষেত আর বিশাল নীল রঙের আকাশের খুব কাছ দিয়ে ছুটে চলেছে ওর গাড়িটা। কখনো ফাঁকা মাঠ, দু একটা ডোবা বা পুকুর, কখনো ছোট ছোট কয়েকটা বাজার এলাকা, আবার কখনো কোনো নাম না জানা গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে। নিজের বাঁ দিকে নামানো কাঁচের জানলা দিয়ে এই সবই দেখছিল ঋদ্ধিমা। হঠাৎ কি যেন একটা দেখে বলে উঠল, তাই গোপালদা, একটু দাঁড়াও তো, দাঁড়াও। ড্রাইভার গোপাল একটু অবাক হয়েছে বটে, তবে কিছু না বলে ম্যাডামের হুকুম মতো রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে গাড়িটা দাঁড় করালো সে। গাড়ি থামতেই ঋদ্ধিমা চটপট গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ভেতরের দিকে জমির পাশে কিছুটা ফাঁকা জায়গা।
সেখানে একটা গরুর গাড়ি, আর গ্রামের একদল ছোট ছোট দস্যি ছেলে মেয়ে হই হই করে খেলা করছে সেই গরুর গাড়ির উপর চড়ে। কয়েকজন গাড়িটাতে চড়েছে, 2-3 জন মাটিতে দাঁড়িয়ে, আর একজন গাড়িটার যে প্রান্তটা মাটির সাথে ঠেকে আছে, অর্থাৎ যেদিকে গরু বাঁধা হয়, সেইখানে বসেছে। সবাই মিলে দিব্যি খেলা জমিয়েছে, আর তার সাথে ভেসে আসছে ওদের হইচইয়ের একটানা শব্দ। ঋদ্ধিমার চোখ যেন আটকে গিয়েছে। এই দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ঋদ্ধিমার চোখে ভেসে উঠল অন্য একটা দৃশ্য। মিনি। ছোট্টবেলায় গরমের ছুটি পড়লেই ঋদ্ধিমারা সকলে মিলে যেত মেদিনীপুরে ওদের গ্রামের বাড়িতে। মিনি ওর ছোট কাকার মেয়ে। ঋদ্ধিমা ঠিক যতটা শান্ত ছিল, মিনি ছিল ততটাই দুষ্টু। দুপুরে সবাই যখন নিশ্চিন্তে ভাত ঘুম দিত, তখন চুপি চুপি মায়ের পাশ থেকে উঠে যেত মিনি। এই দিদি, দিদি, এই তুই ঘুমাসনি? ছোট কাকা দেখলে কিন্তু খুব বকবে মিনি। ধুর, বাবা তো বসার ঘরে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। মা আর বড় জেঠি আমাদের ঘরে ঘুমোচ্ছে। মিঠুদের বাগানে খেলা হচ্ছে। চল না রে দিদি। এইভাবে ঋদ্ধিমা আর মিনি চুপি চুপি খেলতে গেছে কতবার। একবার এইরকমই একটা দুপুরে ওরা দুজন সাথে গ্রামের আরো ওদের বয়সী ছেলে মেয়ে মিলে গরুর গাড়িতে চেপে খেলছিল। ঋদ্ধিমা শান্ত মেয়ে, বাকিরা মজা করে গরুর গাড়ির যে দিকটা উপরে উঠে থাকে সেই দিকটাকে সবাই মিলে ধরে নামিয়ে সেইখানে বসিয়ে দেয় ঋদ্ধিমাকে। আর ঋদ্ধিমা যেই না বসেছে, অমনি সবাই হো হো করে হাসতে হাসতে ওপরে উঠে থাকা প্রান্তটা ছেড়ে দিতেই সেটা মাটিতে এসে ঠেকে, আর ঋদ্ধিমাকে সঙ্গে নিয়ে অপর দিকটা উঠে যায় শূন্যে। হঠাৎ এমন কাণ্ডে প্রচন্ড ভয় পেয়ে ঋদ্ধিমা ধপাস করে মাটিতে পড়ে যেতেই দ্বিগুণ হয় হাসির আওয়াজ। আর তারপর দিদিকে ফেলে দিয়ে মায়ের সে কি মারটাই না খেয়েছিল সেদিন মিনি। ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে ঋদ্ধিমা। এরপর হাসি থামিয়ে কি যেন একটা ভেবে পিছনে ফিরে গাড়িতে উঠে বসে, বলে, চলো। গাড়িটা শব্দ করে স্টার্ট নেয়। ঋদ্ধিমা তার পাশে পড়ে থাকা মোবাইলটা হাতে নিয়েছে। পড়াশোনা, নিজের কাজ, এই সবের মধ্যে কবে যে শেষবার ফোনে কথা হয়েছিল আদরের বোনটার সাথে, না মনে পড়ছে না ওর। মোবাইলটা আনলক করে, নম্বরটা খুঁজে নিয়ে ডায়াল করে। স্মৃতিটুকু থাক গল্পে ঋদ্ধিমা অঙ্কিতা আইচ, গোপাল রনিত সরকার, মিনি ত্রিপর্ণা বল, সাউন্ড এডিট রনিত সরকার, পোস্টার ডিজাইন পৃথ্বীশ পণ্ডা। শেষ করছি গল্প স্মৃতিটুকু থাক। Second, we will play Satyajit Ray, a true author documentary by Ohiru Sengupta, which garnered 151 views. Satyajit Ray was a true pioneer in every sense of filmmaking history. He was born on May 2nd, 1921 in Calcutta, India. Ray was a director, writer, illustrator and composer, and his contribution to uplift the Indian cinema has been unparalleled.
His distinctive style and devotion to realism enabled him to be labeled as one of the greatest filmmakers and auteurs of the second half of 20th century. Inspired from the work of European director Jean Renoir in The River 1951 and Vittorio De Sica's Bicycle Thieves in 1948, which is the movie that is considered to have birthed the new realism genre, Ray set out to adapt Bibhutibhushan Bandyopadhyay's Pather Panchali, The Song of the Road, in 1955. Ray wanted to shoot this film in actual locations in a time where most films were shot in studio sets. He also wanted to use ordinary people living in the situation described in the novel rather than hiring professional actors and actresses. Pather Panchali in 1955 remains one of his finest works, which won 11 international awards, including the Best Human Document Award in 1956 Cannes Film Festival. Ray's most famous films were Pather Panchali in 1955, Oporajito in 1956, and Opu Samsar, The World of Opu in 1959, which comprise of the Opu trilogy. The success of Pather Panchali gave Ray total control over his subsequent films. Ray brought a new approach to Indian filmmaking by showcasing painful poverty and the societal issues in an aesthetically realistic way. Until 1981, he would make a feature-length film every year. In 1975, legendary Japanese director Akira Kurosawa said this about Satyajit Ray, quote, "Not to have seen the cinema of Ray means existing in a world without seeing the sun or the moon. Pather Panchali is the kind of cinema that flows with the serenity and nobility of a big river. Ray paints his picture, but its effect on the audience is to stir up deep passions. How does he achieve this? There is nothing irrelevant or haphazard in his cinematographic technique. In that lies the secret of his excellence." End quote. Renowned filmmaker Martin Scorsese, meanwhile, said this about Ray. The first film that I really saw about India was Pate Panchali by Sajid Ray. And I realized it was a film that was made by Indians, for the world, not through other cultures. And it brought me to learn about the rest of the world. While Wes Anderson said this. I had become fascinated with India, really from movies, particularly the movies of Satyajit Ray, the filmmaker Satyajit Ray. Satyajit Ray maintained that the best technique of filmmaking was the one that was not noticeable. He disliked the idea of a film that drew attention to his style rather than the contents. His films focused on the portrayal of strong female protagonists as well, at a time when films subdued female characters and portrayed them under the perception of men, which was later defined by British film critic Laura Mulvey as the male gaze. In films like Mahanagar 1963, Devi 1960, Charulata 1964, and Pather Panchali 1955, and many more, Ray portrayed women as strong female protagonists. In his lifetime, Ray won the National Award for the Best Director 6 times, which is the most by any filmmaker so far. In total, he won 32 national awards by the Government of India. Satyajit Ray received an Honorary Academy Award in 1992, becoming the first Indian to receive an honorary Oscar. He received the award for lifetime achievement. He was also awarded the Légion d'honneur, Legion of Honor, by the President of France in 1987. He was also awarded the honorary doctorate of Oxford University, the second film personality to ever receive the honor after Charlie Chaplin. In 1978, the organizing committee of the Berlin Film Festival ranked Satyajit Ray as one of the 3 all-time best directors. His films are a rare blend of intellect and emotions. There is a precise studied control in his films, yet he succeeds in evoking deep emotional responses from his audience. Despite the acute sensitivity of his films, there is a noticeable lack of melodrama. Thus, it will not be an understatement to say that Satyajit Ray is a rare true auteur filmmaker who not only propelled Indian cinema to the world stage, but inspired several other filmmakers with humble beginnings to portray their art on screen. 2 by 1, take 1. Action. এটা কি নাম দেওয়া যায় বলতো? সাপকে দেওয়া চলে না। Fine. আরেকটা নিয়ে নি ভাই, আরেকটা নিয়ে নি just one more. হাতটা লাস্টে ওঠাটা না, আর একটু রিল্যাক্স।
Next, we'll play Kajol, a story of Pujo Prem by Ankur Dotto with 138 views. Adamas University School of Media and Communication presents original podcast series Janacast. সপ্তাহ শেষে আমাদের শ্রোতাদের নিখাদ আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের এই নতুন পথ চলা। তাই প্রত্যেক শুক্রবার একেবারে নতুন এবং নিজস্ব গল্প নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হবে টিম জানাকাস্ট। আমাদের আজকের গল্প কাজল, লিখেছে অঙ্কুর দত্ত। এই তিতিন, এই তিতিন, 2 মিনিট একটু ঠান্ডা মাথায় আমার কথাটা শোন না প্লিজ। দীপ, তোকে অনেকবার বলেছি তো আমাকে তিতিন বলে ডাকবি না। আমার একটা বাবা মার দেওয়া ভালো নাম আছে। আর শোন, তোরা রোজ দুটোতে মিলে বাওয়াল করবি আর সেটা আমাকে সর্ট আউট করতে হবে বলি মামদোবাজি নাকি? দেখ তিতিন, পুচি তো এরম ভাবে রেগে গেলে তোর সঙ্গে ছাড়া আর কারোর সাথেই কথা বলে না। একটু দেখ না, মানে যদি কথা বলা যায় একটু দেখ না। তুই কি চাস আমি এক্ষুনি তোকে এই লেকের জলে চুবিয়ে মারি? আরে বাবা, সে আমাকে মারিস তুই, কিন্তু তার আগে ওকে তো ম্যানেজ দিতে হবে। বললাম তো পারবো না। তুই নিজে করবি যা করার, আমি আজকে পারবো না। না হলে তোকে প্রেম করতেই হবে না হতবাগা। আমি তো কথা বলতেই পারি, কিন্তু ম্যাডাম আমার ফোন ধরবে আগে, তারপর তো আমি কথা বলবো। ও তো ফোনই ধরছে না আমার। বেশ হয়েছে। দেখ, তুইও জানিস আমিও জানি মেয়েটা ছোট্ট ছোট্ট ব্যাপারে ঘেঁটে যায়। ওকে কেন তুই এভাবে ঘাঁটিস বলতো? এই আমি আবার কি করলাম? না না বাবু, তুমি আর কি করবে? যা করার আমার দাদু করেছে। শোন, কাজের কথায় আয়। আমায় বেরোতে হবে। ফেরার পথে রিমোদার দোকান থেকে বড় একটা কিটক্যাট কিনবি। প্যান্ডেলের মাঠে ঝুমকো দুল বিক্রি হচ্ছে, ওখান থেকে ওর জন্য একটা সুন্দর দেখে ঝুমকো জোড়া কিনবি। যদি বাঁচতে চাস স্ট্রেট ওগুলো হাতে দিয়ে ওর বাড়ি চলে যাবি। এই কাজ হবে তো? যা তো এবার, আর ঢং করিস না। আপনি কে? শোন না, একটু কথা ছিল। আপনি একটা অপরিচিত মেয়েকে তুই বলছেন কেন? মা বাবা ম্যানেজ শেখায়নি বাড়িতে? বলছি এখানে স্পিকারের আওয়াজে কথা বলা যাচ্ছে না। গেটটা খোল, ভেতরে গিয়ে বোঝাচ্ছি আমি কে। কি দরকার? সব দোষটা আমার, আবার এখন এসে এসব বলার কি মানে? আই এম সরি রে পুচি, খুব সরি। শোন না বাবু, এনে চকলেট খা, দেখ তোর প্রিয় চকলেটটা এনেছি, খা। আমি সরি রে দীপ, আমি মাঝে মাঝে একটু ওভার রিঅ্যাক্ট করে ফেলি। মানে থাক থাক, আর কিচ্ছু বলতে হবে না, চকলেটটা খা। এই তুই আমার উপর রেগে নেই তো রে? আমি কি তোর ওপর রেগে থাকতে পারি পুচি? এই 4 বছরে কোনোদিনও পেরেছি? আয় ভেতরে আয়, মা পায়েস করেছে, খেয়ে যা। সপ্তমীতে কাকিমা শুধু পায়েস করেছে, এটা তো ঠিক হজম হচ্ছে না পুচি। না মানে লুচি মাংসও হচ্ছে। এটা বেমালুম চেপে যাচ্ছিলি বল? ঠিক আছে বাবা, ঘরে এসে বস, মা রান্না করে নি, একসঙ্গে খাবো। আজ তো দিনটা খুব একটা ভালো কাটলো না। মানে দেখ, সপ্তমী চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু মনেই হচ্ছে না। কাল কিন্তু আমরা একসঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাব, কেমন? আজ আমার দোষে পুরোটা মাটি হলো রে দীপ। আহ ঠিক আছে, যা হয়ে গেছে সেটা নিয়ে কথা না বাড়ানোই ভালো। শোন না দীপ, আই লাভ ইউ, আমি তোকে খুব ভালোবাসি। আমিও তোকে ভীষণ ভালোবাসি রে, খুব ভালোবাসি তোকে। শোন না, কাল তো অষ্টমী, তোর ওই নীল শাড়িটা আছে না, ওইটা পরে বেরোস। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই গোলাপি বর্ডার দেওয়া যে নীল শাড়িটা, ওইটাতে তোকে ভীষণ সুন্দর লাগে রে। ওকে ডান স্যার, আপনিও পাঞ্জাবি পরবেন, কোনো বাহানা চলবে না কিন্তু কালকে। আর একটা কথা, আমার আর একটা ছোট্ট আবদার আছে, কাজল পরিস প্লিজ।
গল্পে দ্বীপ অঙ্কুর দত্ত, পুচি দিশা পাল, সাউন্ড এডিট রনিত সরকার, পোস্টার ডিজাইন পৃথ্বীশ পণ্ডা, তিতিন এবং গল্পের সূত্রধার আমি ত্রিনা চৌধুরী। শেষ করছি গল্প কাজল। Our fourth presentation is The Spirit of Freedom, conceptualized by Professor Momita Dedas, participated by our Professor Dr. Mohul Brahmo and faculty members Professor Shubhrojit Dotto and Professor Shayok Pal, which garnered 134 views. And the narrator said, "Speak to us of freedom." And he answered, "At the city gate and by your fireside I have seen you prostrate yourself and worship your own freedom. Even as slaves humble themselves before a tyrant and praise him, though he slays them. Ah, in the groove of the temple and in the shadow of the citadel I have seen the freest among you wear their freedom as a yoke and handcuff. And my heart bled within me, for you can only be free when even the desire of seeking freedom becomes a harness to you, and when you cease to speak of freedom as a goal and a fulfillment. You shall be free indeed, when your days are not without care, nor your nights without a want of a grief, but rather when these things girdle your life and yet you rise above them naked and unbound. And how shall you rise beyond your days and nights unless you break the chains which you at the dawn of your understanding have fastened around the noon hour? In truth, that which you call freedom is the strongest of these chains, though its links glitter in the sun and dazzle your eyes. And what is it but fragments of your own self you would discard that you may become free? If it is an unjust law you would abolish, that law was written with your own hand upon your own forehead, and you cannot erase it by burning your law books. And if it is the despot you would dethrone, see first that his throne erected within you is destroyed. For how can a tyrant rule free and proud, but for the tyranny in their own freedom and a shame in their own pride? And if it is a care that you would cast off, that care has been chosen by you rather than imposed upon you. And if it is fear you would dispel, the seat of that fear is in your heart and not in the hand of the feared. দেশ এক অনুভূতির নাম। দেশ আধ্যাত্মিকতার, ভালোবাসার, ঝলসে ওঠার, আবহমানতার, নতুন করে গড়ার এক স্বপ্নের ঠিকানা। আমাদের আজকের উপস্থাপনার অঞ্জলি, খোলা গলায় গাওয়া গান, শত ব্যস্ততার মধ্যে গেঁথে নেওয়া এই অকৃত্রিম অন্তরের মালাখানি নিবেদন করলাম দেশের স্বাধীনতার চরণে। আমরা ভক্তি ও প্রেমের সাথে অর্পণ করলাম এই গীতি আলেখ্য ও আমার দেশের মাটি। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। আমরা চলি সমুখ পানে, কে আমাদের বাঁধবে? রইল যারা পিছুর টানে, কাঁদবে তারা কাঁদবে। ছিড়ব বাঁধা রক্ত পায়ে, চলবো ছুটে রৌদ্রে ছায়ে। জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে, কেবলই ফাঁদ ফাঁদবে। কাঁদবে ওরা কাঁদবে, জাগবে শান, বাজবে বিষান, পূর্বে সকল বন্ধ, উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান, ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব। মৃত্যু সাগর মথন করে অমৃত রস আনবো ভরে, ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে মরণ সাধন সাধবে। কাঁদবে ওরা কাঁদবে। দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়, অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলি নাই গ্রাসী, পৌরুষের করেনি শতধা। নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা, নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিপিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। স্বার্থে স্বার্থে বেঁধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয় মন্থন ক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম ত্যাগী জাতি প্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায়, ধর্মের ভাষাতে চাহে বলের বন্যায়। বিধির বাঁধন কাঁদবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? বিধির বাঁধন কাঁদবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাঁদবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের দেশে কল্যাণ শক্তি সমাজের মধ্যে, তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই জন্যে এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই জন্যে সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা। Now we will showcase a crash story by Trina Chaudhary with 116 views. This is our last presentation. Adamas University School of Media and Communication presents original podcast series Janacast. সপ্তাহ শেষে আমাদের শ্রোতাদের নিখাদ আনন্দ দেওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের এই নতুন পথ চলা। তাই প্রত্যেক শুক্রবার একেবারে নতুন এবং নিজস্ব গল্প নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হবে টিম জানাকাস্ট। আমাদের আজকের গল্প ক্রাশ। গল্পের লেখক, সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি ত্রিনা চৌধুরী। শুরু করছি ক্রাশ। যা ধুর, কি হলো দিদি ভাই? দাদু দেখো না, একটা মজার মিম পেলাম, স্ক্রিনশট তুলতে গিয়ে ফেসবুকটা রিফ্রেশ হয়ে গেল। ধুর, কোনো মানে হয়? হ্যাঁ, মিম? সেইটা কি জিনিস দিদি ভাই? উফ দাদু, তুমি কিচ্ছু জানো না। মিম হলো ডিজিটাল জোকস which creates humor, you know? জোকস? তার মানে তো চুটকি। তা কি এমন চুটকি, মানে জোকস তুমি খুঁজে পেলে দিদি ভাই, যে সেটা হারিয়ে গেছে বলে তুমি এত বিরক্ত হচ্ছ? জানো দাদু, মিমটা কি ছিল? ওই যে গো, একজন অ্যাক্টর আছে না, যার একটা পুরনো সিনেমার ডায়লগ আছে, খুব ফেমাস, কি জানো? হ্যাঁ, বউ হারালে বউ পাওয়া যায় রে পাগলা, কিন্তু মা হারালে মা পাওয়া যায় না। সেটা থেকে বানিয়েছে, বউ হারালে বউ পাওয়া যায়, কিন্তু বাসে ট্রামে ট্রেনে কাউকে দেখে ক্রাশ খেলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কথাটা কিন্তু খুব সত্যি, তাই না দাদু? ওইটার এসএস নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে স্ট্যাটাস দিতাম তো। হোয়াটসঅ্যাপ? হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপটা তো জানি, তোমার মা খানিক শিখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এসএসটা আবার কি? উফ দাদু, এসএস মানে স্ক্রিনশট। ট্রামটা তার নিজস্ব গতিতে শব্দ করে শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিটের দিকে চলেছে।
সময়টা 5:15, অর্থাৎ স্কুল কলেজ আপিস ভাঙার সময়। ট্রামটায় ঠিক থেকে ভিড় নেই বটে, তবে বসার জায়গাগুলো সব ভর্তি। অভিনন্দন ভিতরের দিকে একটা সিটে বসেছিল আর জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে বিকেল বেলার ব্যস্ত শহরের গতিশীল ছবি উপভোগ করছিল। কলকাতার রূপের কোনো তুলনা নেই। ভোর, দুপুর, বিকেল কিংবা রাত, এক এক সময়ে কলকাতা এক এক রকম ভাবে মোহময় হয়ে ওঠে। পাশে অর্থাৎ জানলার ধারের আসন দখল করে বসে থাকা মোটা লোকটির অকারণ নড়াচড়ায় অভিনন্দনের শহরের সৌন্দর্য উপভোগে বাধা পড়ছিল বারবার। বিরক্ত হয়ে শেষটায় জানলার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিল অভিনন্দন। উঠে থেকে ওর নজর জানলার বাইরেই ছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্টপেজে বেশ কিছু মানুষ উঠেছেন, তবে নামেনি বোধহয় কেউই। অভিনন্দন গাড়ির ভিতর চোখ দিতেই দেখল তার সিট থেকে সামান্য দূরত্বে তার সামনেই তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন একজন মহিলা। না, মহিলা নয়, মেয়ে। মেয়েটি মাঝারি উচ্চতার, তার উপর শাড়ি পরে, এক কাঁধে একটি ব্যাগ এবং অন্য হাতে কোনো মতে হাতল ধরে বেশ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছেন বলেই মনে হলো অভিনন্দনের। তাই দেখে স্বভাব সিদ্ধ নম্র গলায় ভদ্রতার খাতিরে একটু ইতস্তত করে অভিনন্দন বলল, ম্যাডাম, ম্যাডাম, এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আপনাকেই বলছি। আপনি আপনি এখানে এসে বসুন না, আসুন। মেয়েটি এতক্ষণে ফিরে তাকিয়েছে ওর দিকে। ততোধিক শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় ঠোঁটে খুব সামান্য একটা হাসির রেশ এনে মেয়েটি জবাব দিল, ধন্যবাদ। আমি সিট পেলে অবশ্যই বসতাম, কিন্তু আমি শুধুমাত্র একজন মেয়ে বলে এবং ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি বলেই আপনি আমাকে নিজের সিটটা ছেড়ে দিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকবেন? মাফ করুন, এই দয়াটুকু আমাকে না করলেও চলবে। আর এমনিতেও আমি আর 2টো স্টপেজ পরেই নেমে যাব। কি অদ্ভুত! আজকাল মানুষের ভালো চাইতেই নেই। খামোখা এই ভিড় ট্রামে সমানাধিকার নিয়ে স্পিচটা না দিলেই কি চলছিল না? আর একটু পরে নেমে যাবে শুধু সেটা বলে দিলেই হতো। না, এইসব কথাগুলো অভিনন্দন ভাবছিল না একেবারেই। ও রাগ করেনি, বিরক্তও হয়নি। কি করে বা হবে? ততক্ষণে তো আমাদের গল্পের হিরো পৌঁছে গিয়েছে অন্য এক দুনিয়ায়। মাঝারি উচ্চতার শ্যামলী মেয়েটি একেবারে ছাপোষা, সাধারণ। অসাধারণের মধ্যে কেবল পড়ে ওর মুখের অকৃত্রিম দৃঢ়তা আর ওর চোখ দুটো। কাজলবিহীন অসম্ভব সুন্দর সেই চোখের দিকে চাইলে অনায়াসে হারিয়ে যাওয়া যায় অন্য এক পৃথিবীতে, প্রেমের পৃথিবীতে। ততক্ষণে অভিনন্দনও হারিয়ে গিয়েছে ওই দুই চোখের জাদুতে তৈরি হওয়া কোনো মায়া জগতে। কখন যে ও নিজের সিটে আবার বসে পড়েছে নিজেই বুঝতে পারেনি। এও বোধহয় খেয়াল করেনি একটু আগেই যে চোখ দুটো তার ভিতরটা ভীষণ ভাবে এলোমেলো করে দিল, সেই চোখের মালিকও নেমে গেল তার নিজের গন্তব্যে, অথচ বদলে দিয়ে গেল অভিনন্দনের গন্তব্য। দাদু, তুমি তারপর ওনাকে আর কোনোদিনও দেখোনি? দেখেছিলুম বই কি দিদি ভাই, তবে মুখোমুখি দেখবার আগে ছবিতে। আমার বাবার মানে তোমার বড়দাদুর বন্ধুর যে সে ভাইজি হয় তা জেনেছিলুম মাস 3 পরে, যখন আমার বিয়ের জন্য সম্বন্ধ এলো, আর সাথে এলো তার ছবি। যে চোখ দেখে সেদিন কলেজ স্ট্রিটের বদলে গিয়ে নেমেছিলুম একেবারে ধর্মতলায়, তাকে না বলার ক্ষমতা কি আমার ছিল দিদি ভাই?
তারপর তারপর আর কি, সেই দিনের সেই ট্রামের মেয়েটি তোমাদের ঠাম্মা। বলেই হাসি মুখে অভিনন্দন মুখার্জি অর্থাৎ আমার দাদু অষ্টাদশী নাতনিকে অর্থাৎ কিনা আমাকে হাতের ইশারায় তাকাতে বললেন দেওয়ালে টাঙানো আমার ঠাকুমা নয়নিকা দেবীর ছবির ফ্রেমটার দিকে, আর অল্প হেসে মুখে বললেন, তাহলে আমার ক্ষেত্রে কি তোমার এই ফেসবুকের মিমে লেখা কথাটা খাটে দিদি ভাই? আহ 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 আহ। ক্রাশ গল্পে অভিনন্দন এবং প্রবীণ অভিনন্দন রোহিত সিনহা, ট্রামের মেয়েটি ত্রিপর্ণা বল, সাউন্ড এডিট রনিত সরকার, পোস্টার ডিজাইন পৃথ্বীশ পণ্ডা, নাতনির চরিত্রে গল্পের লেখক সূত্রধার এবং গল্প পাঠে আমি ত্রিনা চৌধুরী। শেষ করছি ক্রাশ। Thanks, Momita, for sharing, wonderful work by our students. Wonderful work, very professional work. I mean, that's Thank you, sir. Thank you for your kind words. something that I have seen. I have actually seen, I think, a few of them, but uh, it's very professional work. I must tell all of them, very professional work. Trina, I'm very happy with the way you are conducting things, and you're very professional in terms of the way you present a story, and it was your story, so good work. Is Prithish here? No, sir. Actually, he's traveling, so Traveling, so let him. he will meet you Very tomorrow. professional work. Yeah. We can actually use him for some of our creatives and all that. So I think we need to use him better. So I would like to hear something from Jointo sir if he I has am some only talking. Yeah. from, and then we'll go straight away with the open mic contest. Yeah, sir. Jointo sir, please unmute. Sir, unmute yourself. Thank you very much. Thank you, Dr. Mahul, and thank you, Momita. I nothing to add actually, because now I am mesmerized by all the events, and as Mahul said, I also reciprocate the same thing, that it is highly professional. I didn't expect this sort of level of professionalism in their work, and if they practice, and I can compare this sort of performance with the other mainstream media events and the electronic media or radio, all other performance, so they can compete. And I think we can explore more. We can guide more, and the most only one thing I have noticed that is very good, that this composition of today's events or programs or whatever it is, there is a variety also. That's why it didn't become monotonous. So this, from Mahalaya to this last episode of Dadu's Prem. So all these things, Kajol is also very interesting story. And I liked Mahul, your performance also, because this is a very interesting, and I cherish that. I think the students are also very lucky. Yeah, they got the dean like Mahul. Actually, you can exploit Mahul more, because his voice, his performance, his study, his depth of subject. I think I'm really this Sunday is it has become very entertain. I have entertaining, useful Sunday. That's it. Thank you so much for your kind words, sir. Now we Thank have. you so much. Just let me add on to that Momita has been the one who has anchored the show, put it together.
and along with it, she's the one primarily in terms of guiding the students with Journal Cast and Journal Post and all that. So great work, Momita. Thank you, sir. Under your leadership, it's fantastic work. Yeah. Thank you, sir. Now we have come to the most interesting section of the day, the open mic contest. Speak it out. Our guest of honor, Sri Joyanta Ghoshal sir and Dean sir, Dr. Mohul Brahmo, will judge our contestants. All the best to each one of you. You will get 5 minutes and try to maintain the time. And I request Joyanta sir to kindly mute yourself, sir. Sorry? Can please mute yourself. So, yeah. জয়ন্তদা কি বেরিয়ে গেল? ওমা বেরিয়ে গেছেন নাকি? আরেকবার জয়েন করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে মিউটটা করতে গিয়ে অফ হয়ে পড়ে গেছে। দাঁড়ান। জয়ন্তদা কি জয়েন করছেন? স্যার একবার ফোন করছে। Sir, welcome back. Firstly, I'll call Disha Pal, BA in Media and Communication Semester 3rd. She will speak on feminism. Disha Pal, can you please unmute and come on video? জয়ন্তদা শুনতে পাচ্ছ? জয়ন্তদা শোনা যাচ্ছে? জয়ন্তদা মনে হয় শুনতে পাচ্ছে না। Disha, just give us a second. I think our honorable judge is not, his microphone is not yet active. Disha, just hold back. Just hold on. Hold on, Disha. Hello, am I audible? Yeah, Disha, you're audible. Just hold on. Just hold on, Disha. Just hold on. জয়ন্তদা শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু। Hello, am I audible, sir? Yeah, Disha, you're audible. And Yes, yes, sir. Sir, can I start? just hold on. Just hold on. Okay, Our sir. judge his microphone there's some problem, so we'll sort it out and then. Okay, sir. Okay, thanks. Sir, I asked him to join again. I think some tech issues are there. I think so. Yeah, he joined over phone, I think. জয়ন্তদা শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা। না, আমি আরেকবার বলেছি ওনাকে। Okay.
জয়ন্তদা শোনা যাচ্ছে? জয়ন্তদা শুনতে পাচ্ছ? Sir, can you hear us? Sir, can you hear us? স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জয়ন্ত স্যার, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? না, উনি শুনতে পাচ্ছেন না। টেকনিক্যাল গ্লিচ হচ্ছে। I think Momita, when he's back, don't ask him to unmute again. Okay, yeah. Actually, feedback is coming, so I thought. I know. So we'll have to live with it. It's just, we are in the tail end of it, and we don't. Yeah. শুনতে পাচ্ছ? আরেকটা ফোনে আছে। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আরেকবার জয়েন। স্যার শোনা যাচ্ছে? দেখি জিজ্ঞেস করো। Disha, are you there? Disha, be ready. Be online with your video on. I can't hear. No, not audible. Ma'am, am I audible now? Yeah. Okay, ma'am, I'm ready, ma'am.
Okay, Jointo sir has joined. Just Yeah, just hold back. Just hold. just check. জয়ন্তদা শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। সরি হ্যাঁ। ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। না আমার না জন্যই হলো। দিশা প্লিজ স্টার্ট। আমার মনে হয় কোনো নেটওয়ার্কে Disha, বা কিছু please একটা start. প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ। Okay. Good morning, everyone. My respected teachers and my classmates. So, I am Japal, and today I'm going to speak about feminism. By the word feminism, we often think that it is against men, but it is not actually. Like my idea of feminism, it's like women should be friends of each other. If women do not cooperate with each other, if they do not stand by each other, then the world will be, contradictory maybe, because it is said in Bengali যে মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু হয়. But why not we change this tradition? During a problem, if a woman comes to another woman, then the other woman should, probably protect her, and we women, we do not need men to protect us, because that will also be again contradictory. During problems, if women do not stand by themselves, if they are not comfortable for discussing things among themselves, then it is a problem, because the men, usually men, are the ones who try to sexualize women and then start telling them that she is better and he is better, and this way women become enemies of each other, in thinking that they are inferior to each other and they should be, always running behind plastic beauties and not their inner things. So these little things that have, forced me to think about that women should be friends of each other, and feminism is basically not against men. People can go stand by each other, protect each other, and women can understand men. It is not always that men can understand. Men can be good friends, not women. Women are each other's enemies. They envy, they do PNPC and all these things. This is, I don't think this is done. In 21st century, women should be standing by each other and always protecting each other. Not need a man to protect. So was my that was all I had on my page. Thank you, Disha. Thank you, Disha. Next is Muskan Mahato, BA in Media and Communication, Semester 1. Her topic is pandemic isolation and depression, anxiety, a personal story. Yes, Muskan. Good morning, everyone. Yeah, please keep your mobile. I can't see your face. I can't see you properly. Is it fine, ma'am? Yeah, keep it. It's fine. It's fine. Mohammed. Okay. Yeah. Okay, Good carry morning, on. everyone. Yeah. 5 minutes. I'm Muskan Mehto, and I'll be sharing a personal story over pandemic isolation and depression. I feel like death on legs, COVID-19 isolation and mental health. The outbreak of coronavirus disease 2019 promoted the people to face distressing and unexpected situations. In particular, restrictions due to the quarantine increased feeling of loneliness and anxiety. Within the context, the use of digital technologies has been recommended to relieve stress and anxiety and to decrease loneliness. Even though the overall effect of social media consumption during the pandemic still need to be carefully addressed, as study proves that during the isolation for COVID-19 pandemic, effective use of social media were more prone to feel anxious and sense of loneliness. There's so many people dealing with the same daily struggle. I'm going to share my experience on depression, specifically as it is something that has been in a week for a long time. Like many people across the world, I experienced depression and I completely knew a new way over the course of pandemic and someone who has struggled through it. Pandemic and for a while, the experience affected me in a way that I could have ever imagined. I wrote the progression over in the form of
diaries, notes, journals, and etc. So on 24th of July, we all have started the quarantine before my birthday, and it's truly such a bad time to be depressed. Things are changing over the whole life has changed, and I'm afraid of it. Like I feel like I have lost all of my friends. So this all has started happening in July, and then things got progressively worse over the month. My formula has been to read and write what makes me feel sad. On many occasions, I have cried. I have tried to distract myself by drawing or watching TV. The COVID 19 has changed me a lot. I have kept myself busy. I have tried to exercise more. I have maintained a great attitude, and that's why I didn't hesitate to ask for help. So school didn't make the things any better for me either. Then I stopped caring and turning off my camera. I used to wake up and do my classes in the living room, but then I stopped doing that and started doing my classes on my bed and then kind of falling asleep during the classes. I wasn't hesitate to ask for help, so I used to email different counseling websites or maybe sometime my teachers for help. But they were physically so distant from me, like they literally don't know how to help. Well, there are some mails about the messing up things. Hey, I wanted to email you. I'm having some serious problem, and then I have been feeling pretty anxious, frustrated, confused, and sad. And I was wondering if there's any chance after the classes to talk for a while. No worries if not, but I wouldn't generally love to catch up as well. And then she responded, "No problem. Thanks for reaching out. Is there everything okay?" And I said, "Yeah, everything is good. Just a stage of senior burn within a busy schedule, and I'm pouring through it. I don't know how well I was doing it, but yeah, I mean, the story is still happening during the quarantine as everyone is isolated. I was literally enjoying the first half, like cooking something delicious and then going to bed, staying at home was fun. Then I noticed myself getting sad from a lot of things, especially the negative environment, as if the world is about to end and many more stuff. So I started forcing myself doing things to create a morning routine. I was able to force myself so much than I would be doing it. And I had no energy to be doing the things at all. Also I was seeing a lot of people enjoying it, like moving out from their homeland. So I was just forcing myself to be one of them. But at the end, I was exhausted from everything. So being depressed is different for everybody. Like even when I get depressed, my physical body is very exhausted all the time. Like I don't want to leave my bed, and it is a very funny combination of being exhausted, but you cannot really sleep, or it is not really exhausted that sleep can fix it. It's more of an exhaustion because you're constantly analyzing this emotion on your head and trying to fight that, like something was draining you. So no one was to accept the fact that I was depressed like the maniac was. And I guess this is what normally people will feel, like they might find that this is typical teenage sadness rather than depression. So basically what sadness is a normal part of human existence, and right now youth have a lot, whereas depression, otherwise known as a major depressive disorder, is different from sadness, really, not only in intensity and duration, but also in symptoms beyond sad mood. While adult depression appears to be a solid mode, but youth depression can be more reactive, such that happy things can temporarily shake them out of their negative mood. And why I'm saying this, because life in India is really hard, right? From getting a job to getting a good degree to getting a stable job communication to work and buying a house and even just surviving the rain. Life for an average Indian is incredibly difficult with normal life. So, being frustrated, angry, upset, and disappointed is just a part of life. Hell, someone mentions mental health conversation or caring for people with depression or anxiety, most Indian will go like, "What the hell are they talking about?" Or this is how all Indian feels as part of life. How is this even a problem to be treated? People complaining about this as just like they are weak or they missed fit or they are losers making excuses. Everybody get upset, feel slow, or even feel anxiety at some point in their life. That that's not a disorder. Disorder comes when those feelings become intense, not go away and hamper your everyday life. It's when the feeling stays for weeks, months, or maybe for years. It's just the intensity and longevity that classify as it is disorder.
and it surely needs attention. Like attention and some insensitive comments like I saw him smile or he's doing well, he's just making it up for some attention. It is something wrong. Everybody experience sadness, getting fired from job, getting low score on the test. Depression for me is an experience of was something that genuinely took over my life. Despite making myself feeling strong at the time, I was very much like never ending cycle for me. It was like a losing battle, but it is very never ending because I'm here so and I'm doing so much better. So, well, there's a Muskan, time can you I can go with please, the conclude? yes, ma'am. I hope that everything and anything that made you feel seen or heard, and I assure you that you are not alone. Depression is real, and everybody experiences it differently. Thank you. Thank you. Next is Maushumi Pal, BA in Media and Communication, Semester 1. Our topic is Beauty of Bengal. Maushumi Pal, can you please unmute and come on video? Yes, ma'am. Ma'am, I'm visible. হ্যাঁ একটু ঘুরিয়ে দাও আমার মনে হয় জাস্ট তুমি এরকম হয়ে গেছো হ্যাঁ now it's fine. Okay, yeah, it's fine. Okay, now you start. One second, ma'am. Good morning, everyone. I'm Moshumi. Now I'm going to talk about how beautiful are Bengali. Bengal is a land where you will never get bored. This state has a unique landscape and blessing with mountain, sea, ample water, forest, and crops. If I start with the North Bengal, I must say it's heaven on earth. It touches the feet of Himalayas. The entire land is so colorful and picture perfect with green tea leaves, red rhododendrons, and different spice of bird and the snow covered with peak of Kanchenjunga. Now let's talk about the river of the state. At first, the river Ganga. It is the most sacred in Hindu tradition. It is understood as the personification of goddess Ganga. There, there is a many more rivers like Ajay, Damodar, and etc. It's flowing here for which the cultivation is very good here. The lower part of Bengal is bordered with Bay of Bengal. Here we can see a mangrove forest. It's called Sundarban. Sundarban is also famous for Royal Bengal tiger. Here around 90 tigers living there. Even we can even found various type of animal here. Bengal is also Bengal also have a rich biodiversity. It is home of rare one-horned rhino, red panda, and many others. Gorumara, Boksha, Jaldapara are also wonderful forest destinations. If you visit those places once, you will have an unforgettable experience for sure. Where- Due to various landscape and multitude, many people make this land their home. And by my side, by my experience, I must say, you will find many stories in every corner. People of Bengal loves food. Whenever we think about food of Bengal, the first thing came into our mind is Rasgulla and Mishti Doi. There is also famous proverb is Ache Bhate Bangali that shows the Bangali's obsession with fish. The Sunday is considered food day for Bangali. They start their breakfast with Sunday breakfast with luchi, and it is the most tasty breakfast ever. And mutton kosa for lunch. After a busy weekday, this food seems like a nectar. Even different places from Bengal are very famous for different foods. Like my city Bardhaman is also famous for Sitapur and Mihirana. Shaktigarh is famous for Langcha, and Shorpuria is famous from Krishnanagar. And our Kolkata is famous for the its street food like puchka, aloo kabli, papri chaat, etc.
Not only food or different landscape, we have many historical monuments too. Bengal's art and history is rich in terracotta design. Here is a beautiful artwork from Birbhum. Hajardwari of Murshidabad is also a historical place to visit. Bengal's art and culture is particularly photogenic. ছৌ নাচ ছৌ নাচ costume is as captivating as whole dance itself. The mask of ছৌ নাচ is fantastic works of art that itself carry a drama. The music of Bengal is also very satisfied. Baul is the most famous folk in here. Baul is a beautiful form of music which has united various religions. It is equally loved by Vaishnav Hindu and Sufi Muslim, proving that music can break all man-made barriers. Baul music had influenced the great poet Rabindranath Tagore, and she was deeply moved by it. His idol was Lalon Fakir. Now we are coming to my next point, the Festival of Bengal. Bengal have more festival than month. They start their year with a festival and end with a festival. And of course, people of Bengal eagerly waiting for Durga Puja. And list of Bengal would be incomplete without Durga Puja celebration. Take any year of time, a Bengali heart never too tired to think of Durga Puja. In Bengal, there is lovely sort of seller with his booths and Posh Mela. At Shantiniketan, at this time, the fair became a mixture of bright color and hue. But now time is running out. I have to stop here. But I must say, 5 minutes is short time to describe the whole Bengal. Thank you, ma'am. Thank you, Moshumi. Next is Ankur Datto from BSc Media Technology, semester third, and he will be speaking on Bangla in Bangla. Golper Boi. Ankur, are you there? Yes, ma'am, I'm there. Yeah, please. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. I am Ankur Datta from BSc Media Technology. আমি আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে গল্পের বই নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই। Ma'am, I am audible, right? Clearly? Yeah, you're audible. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. ম্যাম, গল্পের বই এই জিনিসটা এক একটা বয়সের সময় এক এক রকম ভাবে বদলাতে এসছে। মানে আমাদের যেমন বয়স বাড়ে, গল্পের বইয়েরও পছন্দগুলো বা অপছন্দগুলো সেরকম হতে থাকে, আস্তে আস্তে বদলাতে থাকে। তো সেখানে দেখতে গেলে আমার ছোটবেলায় মানে আমি প্রচন্ড দুরন্ত ছিলাম। সেই সময় গল্পের বই পড়ার মতন ধৈর্য বা ইচ্ছে কোনোটাই আমার হয়নি। গল্পের বই আমাকে প্রথম মা কিনে দিয়েছিল। মা ফার্স্ট আমাকে গল্পের বই কিনে দিয়েছিল পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের গল্প, এইসব আর 5টা বাঙালি বাড়িতে বাচ্চাদের যা কিনে দেওয়া হয় আর কি। তো সেই বই দিয়ে আমার শুরু বলতে পারেন। তো সে মানে আমি অতটা মানে গল্পের বইতে তখন অতটা ইন্টারেস্টই পেতাম না বা আগ্রহ জাগতো না বলা যেতে পারে। সেখানে সে পাতা উল্টাতাম, সেখানে নানান জন্তু জানোয়ারের ছবি থাকতো, আরো গল্পগুলোর সঙ্গে যে ইলাস্ট্রেশন গুলো থাকতো সেগুলো দেখতাম, সেগুলো দেখে ভালো লাগতো। এবার যে ইলাস্ট্রেশন খুব ভালো লাগতো তার পাশে যে গল্পটা দেওয়া থাকতো সেটা মাকে বলতাম একটু পড়ে শোনাও বা দাদুকে বলতাম পড়ে শোনাও। সেখান থেকে আস্তে আস্তে গল্পের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট জাগলো যে এই জিনিসটা এমন একটা জিনিস যেটা আমাকে একটা পৃথিবীতে বসে অন্য একটা দুনিয়ায় নিয়ে যেতে পারছে। আস্তে আস্তে আর একটু বয়স বাড়লো, হাতে ফেলুদা, কাকাবাবু এগুলো ঢুকতে আরম্ভ করলো। সেখানে দাঁড়িয়ে যখন এবার আরো ফেলুদা, ব্যোমকেশ বা এই ব্যোমকেশটা তখনও আসেনি, ব্যোমকেশ মাকে যখন বলতাম মা বলতো ওটা বড়দের বই। তো আমার হাতে ব্যোমকেশ আসেনি, তো তখন ফেলুদা, কাকাবাবু এইসব এসছে। তো এবার ফেলুদার সাথে এমন একটা ব্যাপার হলো, ফেলুদার মধ্যে এতটাই আমি নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারলাম। আমি ধরুন গ্যাংটকে বেড়াতে যাচ্ছি, আমার ব্যাগের মধ্যে জামা কাপড়ের সাথে গ্যাংটকে গন্ডগোল যাচ্ছে।
আমি লখনৌ গেছিলাম, লখনৌ আমার সাথে বাদশাহী আংটি যাচ্ছে, এরকম করেই আমার গল্পের বইয়ের সাথে একটা কানেকশন হয়ে গেল। গল্প মানে আমি বাড়িতে বসেও লখনৌ যেতে পারছি, আবার আমি যখন সত্যি সত্যি লখনৌ যাচ্ছি তখন গল্পের বইটা আমার সাথে সাথে যাচ্ছে। তো গল্পের বই আমার বন্ধু। এই সময় থেকে এই কনসেপ্টটা ফার্স্ট আমার মাথায় ঢুকলো যে গল্পের বইয়ের সাথেও নিজের একাকিত্ব বা নিজের যেটুকু আছে সেটুকুকে জড়িয়ে নেওয়া যায়। তারপর আস্তে আস্তে আরেকটু বড় হলাম, 11-12-এ উঠলাম, এই মানে প্রেম প্রেম ঘটিত জিনিসপত্রগুলো আরেকটু পরিষ্কার হতে শুরু করলো। ডিটেকটিভ নোভেল বা থ্রিলার থেকে আস্তে আস্তে প্রেমের দিকে ঘেঁষে গেলাম, যেরকম সবাই ঘেঁষে আর কি, সবাইকে ভুলটা তো করতে হয় জীবনে। এবার আস্তে আস্তে ঘেঁষার পরে তখন আমার তৎকালীন যে প্রেমিকা ছিল তাকে বই দিলাম, তার সেখান থেকে আবার একটা স্মৃতি। তো সেখানে তারপরে আস্তে আস্তে কবিতা পড়া শুরু করলাম, জয় গোস্বামী কিংবা আগের যদি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ধরি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ধরি, সেখানে আস্তে আস্তে কবিতা পড়া শুরু করলাম। তো গল্পের মানে আমার মানে জিনিসটা যদি গল্প থেকেও শুরু হয়ে থাকে, সেটা আবার কোথাও গিয়ে দেখলাম আমি আবার সেই কবিতার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি। যেমন ধরুন জয় গোস্বামীর যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল যদি বলি, যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল আদতে তো একটা পুরোটা কবিতা, কিন্তু তার মধ্যেও তো গল্প আছে। তো প্রতিটা কবিতার মধ্যেই কিছু না কিছু গল্প আছে। ওটা যেমন আদতেও পুরো মানে কবিতার আকারে লেখা হলেও ওটা পুরোটাই তো একটা গদ্য। তো ওটা প্রাইজও পেয়েছিল সে বছর। সেখানে দেখতে গেলে নানান রকম গল্পের বই হাতে আসছে, পড়ছি। এবার এরকম করতে করতে আমি দেখলাম যে অনেক গল্পের বই, এরকম কিছু কিছু বই আছে যেগুলো নাকি একটা দিন বা একটা সময় বা একটা রাত্রি জাগানোর ক্ষমতাও রাখছে। সেগুলো খুব খুব কম বই, মানে মানে এই রাত্রিটা জাগলাম যে তারপরের দিন সকালবেলা গিয়ে কোথাও যেন মনে হলো হ্যাঁ রাত্রিবেলা কিছু একটা করলাম। ঘুমানোর পরে যেমন মনে হয় হ্যাঁ ভাই ভালো ঘুমটা হয়েছে, তো সকালবেলা গিয়ে আমার বইটা পড়ার পরে মনে হলো হ্যাঁ আমি কিছু নিয়ে সকালটা নিলাম আর কি। সকালটা শুরু হচ্ছে আর 5টা সকালের মতো নয়। আজকে আমি যখন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের একা শেষ করছি, একার যে শেষ লাইনটা, আমি তার পরের দিন কলেজ যাচ্ছি, সকালবেলা বাসেও সেই লাইনটা আমার মাথায় বাজছে। একটা গল্পের বইয়ের যখন এই ক্যাপাসিটিটা থাকছে, আমি মনে করছি এটা একটা যে কোনো জিনিসের পক্ষে, সেটা একটা বই হোক, সেটা একটা সিনেমা হোক, একটা গান হোক, এনিথিং যাই হোক, সেটা মানে আমার মধ্যে যখন আসছে বা আমি যখন সেই জিনিসটাকে নিয়ে চলতে পারছি, আমার আশেপাশের জীবন যাপন যেমন চলছে চলছে, তার সাথে যখন এই একটা যাপন, এই একটা আলাদা শহর বা আলাদা একটা দুনিয়া নিয়ে যখন আমি চলতে পারছি, তার সেই ক্যাপাসিটিটা আছে বলেই আমি পারছি। তো সেদিনকার সেই ছোট্টবেলার আমি, যে ছেলেটা দাদুর কাছ থেকে গল্প শুনতো, মায়ের কাছ থেকে গল্প শুনতো, আজকে সে নানান অনেক বই পড়ছে, ইন্টারন্যাশনাল বেস্ট সেলার পড়ছে বা যাই পড়ুক, বাংলা গল্পের বই পড়ছে, যাই পড়ুক, সেদিনকেও সেই ছেলেটা অন্য একটা পৃথিবীতে যেতে পারতো, আজকেও সেই ছেলেটা অন্য একটা পৃথিবীতে যেতে পারছে। আমার মনে হয় এই সময় দাঁড়িয়ে, যেমন কাকাবাবুর কথাই একটু আগে আমি বলছিলাম, কাকাবাবু আমি যখন পড়েছি তখন আমি কাকাবাবু জানতামই না যে অনেকদিন আগে সবুজ দ্বীপের রাজা বলে একটা ছবি হয়েছে। আমার কাছে কাকাবাবু জাস্ট ওই মানে পাতার মধ্যে কাকাবাবু আটকে আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে আমি ইজিপ্ট ঘুরছি, সাউথ আফ্রিকা ঘুরছি, টিবেট ঘুরছি, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক জায়গায় ঘুরে ফেলেছি। তারপরে যখন শ্রী মুখোপাধ্যায় কাকাবাবু করছে, আমার অ্যাকসেপ্ট করতে এই জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে, প্রচন্ড আমার কানেকশনে প্রবলেম হচ্ছে। আমি মনে করছি যে কোনো সময়ে দাঁড়িয়ে গল্পের বই ইটসেলফ একটা দুনিয়া, যে দুনিয়াটা রিডার্সদের কাছে একটা আলাদা পৃথিবী পুরো, এবং সেই পৃথিবীটা সিনেমা হোক, নাটক হোক, গান হোক, সেটার থেকে অনেকটা আলাদা। সেই শব্দগুলোকে আমার মতন করে আমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি আমার মনে। ভালো লাগে না গল্পের বই পড়তে, আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি এখন অবধি কাউকে গিফটে কারুর কিছু অকেশন হলে আমি গল্পের বই দিতে ভীষণ পছন্দ করি। আমার খুব ভালো লাগছে যে স্যার এবং আমাদের যে দুজন গেস্ট স্যার আছেন তাদের পেছনে এত বই, আমার দেখে সত্যি খুব লোভ লাগছে। আমার ভীষণ ভালো লাগে বই পড়তে, বা ভালো লাগলো শুনে। থ্যাংক ইউ অঙ্কুর। Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Next is Baul তাদের Chakraborty. তাদের পেছনে শুধু বই নেই, তারা দুজনেই অনেক বই লিখেওছেন। হ্যাঁ স্যার আমি জানি, আমি আপনার বই পড়েওছি। থ্যাংক ইউ। জয়ন্তদারও এই বইমেলা একটা বই বেরোচ্ছে,
আচ্ছা really আচ্ছা get আমি the অবশ্যই message. সংগ্রহ করবো স্যার, অবশ্যই সংগ্রহ করবো। Thank you. থ্যাংক ইউ। Thank you, All of Omkar. that. Next is Baul Chakraborty, but I think it's not there in the meeting. Then we go for Shadman Alam, MA Journalism Semester 1. He will speak on To Kolkata. Shadman, are you there? Yes, ma'am. I'm here. Yeah, please. Yeah, come on video. Yeah. Yeah. Well, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. Well, we all belong from city Kolkata. तो मैं आज अपनी हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में आपको एक शहर के दो रंग से रूबरू कराऊंगा। वैसे तो एक शहर में कई लोग रहते हैं, पर हर शहर के कई रंग होते हैं और हर रंग के अलग-अलग चेहरे होते हैं। हर किसी के एक दिल होता है और हर दिल की एक कहानी होती है। किसी के लिए ये सिटी ऑफ जॉय है, तो किसी के लिए कलकत्ता है। जैसे एक शाम के कई रंग होते हैं, वैसे ही एक शहर में कितनी ज़िंदगियाँ जी रही होती हैं और हर ज़िंदगी की एक अपनी कहानी होती है। अब जब बात मैं शाम की कर रहा हूँ, तो शाम ढलते ही कुछ लोग यहाँ अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं, तो कुछ लोग प्रिंसेप घाट के नदी किनारे डूबते सूरज का लुत्फ़ लेते हैं। जब रात ढल जाए और नींदियाँ आँखों में समा जाए, तब भवानीपुर के लोग कामों में लग जाते हैं। अगली सुबह फिर सियालदह स्टेशन पर ट्रेन को पकड़ने के लिए बोलना, दादा একটা সাইড দিন। फिर रास्ते में ना जाने कई जिंदगियों को जीना। वैसे कितनी अजीब बात है, जिन रास्तों से सिर्फ आपको हर रोज गुजरना हो, उसी रास्ते के किनारे कोई सो रहा हो, कोई खाना बना रहा हो। शायद यही है दो कोलकाता। वैसे अब बात खाने की हो तो मिष्टी कैसे भूल सकता है कोई? मिष्टी दोई हो या सौंदेश, इतनी ही मिठास यहाँ की हवा में भी है। वही हवा जो एक बीएमडब्ल्यू की तेज रफ्तार से चलती है और सड़क किनारे वो बसें बिन दरवाजे के घर को गंदा कर जाती है। शायद यही है दो कोलकाता, शायद यही है। अब जब बात हवा की हो रही है, तो हवा से बारिश याद आ गई। किसी ने जुलाई के महीने में मुझसे कहा, "ও মা, কত বৃষ্টি হচ্ছে।" जहाँ सूरज हर शाम बादलों से होते हुए समुंदर में डूबकर खुद की कहानियां छुपा लेता है। जहाँ समुंदर की गहराई में न जाने कितनी जिंदगियां जी रही हों। जिस बारिश में इंसान कितने दर्द दुनिया से छुप कर बहा देता है। शायद उस समुंदर को प्यास नहीं लगेगी। क्या उस समुंदर की प्यास को ये बारिश नहीं बुझा सकती? शायद यही है दो कोलकाता। इस प्लैनेट मेट्रो हो या शाम बाजार ट्राम लाइन, रिक्शा हो या येलो टैक्सी, इन सब में हर रोज अनकही कहानियां हैं। कुछ कहानियां हमें विक्टोरिया में भी मिलती हैं, तो कुछ कहानियां प्रिंसेप घाट में, जहाँ हर रोज पेड़ किनारे कुछ ट्यूशन तो कुछ ग्रुप स्टडी करने वाले नजर आते हैं। चाहे हावड़ा ब्रिज हो या कॉलेज स्ट्रीट की सदियों पुरानी इमारतें, इनकी भी है कुछ अपनी ही कहानी। न जाने कितने राज समेटे हैं, न जाने कितनी परछाई छुपी हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो या क्रिसमस, हर चेहरे पर एक खुशी होती है। इन सब बातों में दुर्गा पूजा को कोई कैसे भूल सकता है भला? ये वही लम्हा है जहाँ अब तक की सारी दास्तां, यानी दो कोलकाता झुक जाते हैं। एक ऐसा वक्त जहाँ पूरा कोलकाता एक होता है, चाहे बेलगचिया की कच्ची बस्तियों में छोटे बच्चे हों या सॉल्ट लेक में बना कोई खूबसूरत पंडाल। हर तरफ एक अलग सा माहौल होता है, पर फिर भी दो कोलकाता आ ही जाता है। पर सवाल ये है कि किस कोलकाता से ज़्यादा प्यार किया जाए? जिस शहर का दिल इतना बड़ा हो, जहाँ हर रात, हर किसी न किसी तरह, हर भूखे के पेट में खाना जाता हो, शायद उस कोलकाता से प्यार किया जाना चाहिए। थैंक यू। Thank you. Next is Megha Ghosh from BS Media and Communication Semester 3. Her topic is Childhood Dream. Megha. Ma'am, am I audible? Yeah, you are. Please. Yeah. Thank you. Hello everyone. Namaskar, I am Megha Ghosh.
আজকে আমি কথা বলবো চাইল্ডহুড ড্রিমের ব্যাপারে। আমি ছোটবেলা থেকে এটা দেখে আসছি, সব বাবা মা নিজের সন্তানকে জন্ম দেওয়ার পর সে ছেলে হোক বা সে মেয়ে হোক, ছেলে হলে বলে দেয় যে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে, সে ডক্টর হবে, মেয়ে হলে বলে তাকে আমি ডাক্তার বানাবো। কিন্তু তারপর ও যখন বড় হয়, যখন ও ক্লাস 10 দিল, 10-এর পরে ওকে যখন স্ট্রিম চুজ করতে হয়, তখন সবসময় ওকে ফোর্স করা হয়, ওদের সবাইকে ফোর্স করা হয় যে কি না তোকে সায়েন্স নিতেই হবে, আর্টস নিলে হবে না। কেন? এটাই বা কেন? আমি ওনাদের এটা জানতে চাই যে ওরা যারা বলে যে কি সায়েন্সের স্টুডেন্টসরা নেয় তারা নাকি খুব ভালো হয়, কিন্তু যারা আর্টস নেয়, কেন তুই আর্টস কেন নিলি, তুই সায়েন্স নিতে পারলি না? কিন্তু কেন? সায়েন্সের মধ্যে কি শুধু পড়াশোনা হয়? আর্টসটা কি পড়াশোনা করে না? আমি এটা তাদের কাছ থেকে জানতে চাই। ইভেন আমি জানতে চাই যে যখন একটা বাচ্চা বড় হয়, তার স্বপ্ন থাকে যে কি হ্যাঁ আমি ক্রিকেট শিখবো, সে ওটাতে খুব ভালো, কিন্তু তাকে ফোর্স করা হয় যে কি না তোকে ফুটবলটা খেলতেই হবে। এটা 21st সেঞ্চুরি। এখানে আমি বাবা মাদের বলবো যে একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করে যদি ওরা নিজের বাচ্চাদের একটু একমত করে একটু আগায়, তাহলে ওরা অনেক ভালো করতে পারে। থ্যাংক ইউ। Thank you. Our last contestant is Shobhik Pal from BA Journalism and Mass Communication, Semester 6. He will speak on misogyny. Shobhik, please unmute yourself. শোনা যাচ্ছে ম্যাম? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। সৌভিকের সমস্যা হচ্ছে ওর একটা ক্যামেরা, ওর একটু প্রবলেম আছে, he will not be able to come on camera. Shobhik, please. That is fine. Yeah. নমস্কার সবাইকে। আমার আগে অনেকে অনেক ভারী ভারী ভালো কথা বললো, শুনে খুব ভালো লাগলো। আমার টপিকটা মিসোজিনি। আমাদের অর্গানাইজার ত্রিনা আর ম্যাম বলেছিল এই কন্টেস্টেন্টে একটু হিউমার অ্যাড করতে, আর আমার প্রথমেই মাথায় এসছে হিউমার বলতে একটু ক্যাজুয়ালি আসে যেটা, তার জন্য আমি কোনো রিসার্চ করিনি টপিকটা নিয়ে, এবার জানি না কি বলবো। তবে শুরু করি। আমার টপিক মিসোজিনি। মিসোজিনিকে যদি ছোট করে বলি, তবে বড় করে বললেও ক্ষতি নেই, জানি না কি বলবো, যদি বড় হয়ে যায় সময়টা কেটে যাবে। মিসোজিনি সহজভাবে বলতে গেলে নারী বিদ্বেষ, মানে কোনো কারণ ছাড়াই এ সমাজে পুরুষ বা যে কোনো মানুষ নারীদেরকে পুরুষদের থেকে ছোট, নিম্ন, খাটো করে দেখে বা অবস্থান রাখে, সেটাকেই সহজভাবে মিসোজিনি বলা যেতে পারে, অন্তত আমার ভাষায়। শরীরগত দিক থেকে এটা মানতে হবে নারীরা পুরুষদের থেকে আলাদা, কিন্তু সেই দিকে তাদেরকে পরিপূরক হিসাবে না ধরে তাকে নিচু করা হয়। মেয়েরা এটা পারবে না, মেয়েরা ওটা পারবে না, মেয়েরা এটা করবে না, মেয়েরা ওটা করবে না, অনেকবারও কোনো কারণ ছাড়াই। কোথাও একা বেরোতে পারবে না, রাত করে বাইরে আছে, রাত করে বাড়ি ফেরে, ইচ্ছা অনুযায়ী পোশাক সাজ, একটা মেয়ে হয়ে। বড় বিপদ, খুব বিপদ আছে জীবনে। আর কোনো মেয়ে নেশা করলে, ছেলেরা নেশা করলে জোর হলে তাকে গাঁজাখোর বলবে, আর যদি একটা মেয়ে নেশা করে তাকে বলা হয় বেশ্যা। তাও বেশ্যা একটা প্রফেশন, অন্তত রোজগার আছে। গাঁজাখোর ইজ ফুল অফ ওয়েস্ট অফ টাইম। আর কোনো মেয়ে যদি সিঙ্গেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করে, কপালে দুর্ভোগ আছে, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অ্যাপ্লাইড। আজকের দিনেও কোনো মেয়ে যদি ধর্ষিত হয়, তাকে বলা হয় হয়তো মেয়েটারই এখনো মেয়েদের জীবনের মূল লক্ষ্য বিয়ে, বাচ্চা, সংসার ইত্যাদি ইত্যাদি ধরা হয়।
যতই সে রোজগেরে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে পারুক, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোক, তাও বোকা পাঠা বাঙালির জীবনে দুটো জিনিস তাকে তার গণ্ডি থেকে বেরোতে দেয় না। এক হচ্ছে তাও, দ্য ওয়ার্ড তাও। একটু পরিষ্কার করে বোঝায়, নারীদের জীবনে খুব প্রাকৃতিক এক পদ্ধতি, পিরিয়ডস, মাসিক চক্র। কাউকে আমি বোঝালাম এটা খুব বৈজ্ঞানিক সম্মত, এক শরীরের দূষিত রক্ত পরিশ্রুত হয়, অন্তত বৈজ্ঞানিক সম্মত টার্মস আমি বোঝালাম, সবই বুঝলো। বোঝার পর মুখ থেকে যে ওয়ার্ডটা বেরোয় তাও, এই সময়ের পুজো করবে, ঠাকুরের কাজ, এইসব তো ছেড়েই দিলাম। আচার আর ফুল গাছ ধরতে পারে না যদি নষ্ট হয়ে যায়। যদি জিজ্ঞেস করায় কেন, কারণ তাও কেমন লাগে না। তাও, সরি, আমিও তাও আটকে গেলাম। সেকেন্ড, লোকে কি বলবে। আমিও লোক, আমিও সবার সম্পর্কে বলছি। এই লোকে কি বলবে এই ভয়ে তারা গণ্ডি থেকে বেরোয় না। যাই করুক মাথায় চলে লোকে কি বলবে। এরপর আসি ছেলেদের কথা। পুরুষ ছেলেরা আজও মনে করে পুরুষালী রূপ দেখিয়ে মেয়ে পটানো যায়, বিয়ে করা যায়, তারপরে বিয়ে, বাচ্চা, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। বিয়ে না করলে বুড়ো বয়সে কে দেখবে, এই ভেবেই বিয়ে। এদিকে পুরুষ হওয়ার দোহাই দিয়ে একাধিক সম্পর্ক রাখতেই পারে, আর যদি কোনো মেয়ে করে তাহলেই দোষ, মেয়ে করলেই দোষ। বোকা শোকা বাঙালি হয়ে আমি এসব কেন বলছি। নারী ছাড়া একদিকে জীবন চলবে না, আর একদিকে মেয়ে মানে কমজোরি, ছোট, নিম্ন, মেয়েদের অধিকার, স্বাধীনতা, এসব দিতে নেই মেয়েদের। যেন তারা মায়েদের পেট থেকে জন্মায়নি, বাবার ইয়ে থেকে, সরি, পেট থেকে জন্মেছে। আর মেয়েরা যদি বলি মেয়েদের প্রতি, আজকের দিনেও আমাদের সমাজে শিক্ষিত বোদ্ধা মানুষরা বিয়ের মতো মিসোজিনিসকে সাপোর্ট করে। অন্তত বাঙালি হিন্দু মেয়েরা বিয়ের পর তারা সিঁদুর পরে, স্মৃতিতে শাখা পলা পরে। এগুলো কি? স্ট্যাম্প, চিহ্ন একটা নারী বিবাহিত হয়েছে। পুরুষদের কথা, অসম্মতাকে সবাই মেনে নেয়, সমাজের শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়েরাও, বোদ্ধা সম্প্রদায়েরাও। আর শ্বশুর বাড়ি, বহু ইন্ডিপেন্ডেন্ট অর্থাৎ স্বাধীন রোজগেরে নারীরা নিজের স্বইচ্ছায় তারা শ্বশুরবাড়ি যায়। শ্বশুরবাড়ি কনসেপ্ট শুধু নারীদের জন্যই রয়েছে, পুরুষদের জন্য নেই। এরপর তারা নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য বাড়িতে যাবে, খুব ভালো কথা, নিজের চয়েসে যাবে। আর এটা তাদের নিজেদের চয়েস আমাদের। তবে আমার একটা খুব ভেবে অবাক লাগে যে একটা মেয়ে, সে অনেক কষ্ট করে খাটাখাটনি করে এই টিপিক্যাল মাইন্ডসেট সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো, রোজগার করলো, নিজের দায়িত্ব নিজে নিল, প্রেম করে বিয়েও করলো, তারপরে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ি গেল, কিন্তু যাওয়ার আগের দিন কাঁদলো কেন? পর মুহূর্তে খিলখিলি হেসে দেয়, কিন্তু যাওয়ার আগে কাঁদলো কেন? আমি বুঝি না ওই মুহূর্তে কে মারা যায়। অনেক ভাবনা চিন্তা করার পর আমি বুঝতে পেরেছি একজন মারা যায়। লোকটার জন্য খুব কষ্ট হয়। তার নাম এথিক্স। সত্যি নৈতিকতার মা মারা যায় সেদিন। যাই হোক, আমি আর বলার কি, সবার জীবনে নিজের নিজের চয়েস আছে, সবাই নিজের চয়েসে বাঁচবে। শুধু এই চয়েসে স্বাধীনতা দেওয়াটাই সবার কাম্য।
আমি শুধু বললাম, কেউ কানে দেবেন না। লোকে কি বলবে কারো কিছু যায় আসা উচিত না। আমি জানি না কেমন বললাম, যদি ভালো বলে থাকি ধন্যবাদ, আর যদি আমি খারাপ বলে থাকি তাহলে আমারও মা তা ভেঙে দিন। নমস্কার। Thank you, Shobhit. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you. I would like to call upon Dean Sir to say a few words, and also Jointo Sir. Let And let let Jointo Jointo Sir. speak. Yeah. Let Yeah. Jointo go. No, actually, what I have to say? Just give me the guideline. Sir, mean- Dean Sir has already decided on first, second, third. Right. And I have messaged you. You can check. If it's fine with you, then we'll go for that. No. It's completely fine. I think he is a better judge. Because I'm a very bad judge actually. The most difficult work it is. And I'm a very in my profession also. Each and every year when I used to make this incentive, I'm giving you a very interesting anecdote. My boss was Avik Sarkar, so I had to come always from Telegraph Manini and from Anandabazar myself. We used to come to Calcutta office. So I took the opportunity to, because Anandabazar খরচা একটা কলকাতা ট্রিপ হয়ে যেত, but with those the make the judgment on the performance of the bureau journalists, junior journalists. It was a Herculean task because always Avik Sarkar in front of me, and the form the person filled up, and I said that this boy is very good in this aspect, this boy is very good in that aspect. So he can be a very good striker, he can be a very good stopper, he can be a goalkeeper. So you cannot judge one stopper and striker or goalkeeper or this captain. So what will be the yardstick? So he said that no, this maybe your previous record is you may be socialist, but this socialism, you have to be with this open market theory, that you have to make one first, second, third. Otherwise, you cannot make all the people same. So I said that it is like a social Darwinism. I mean, you have to be in this competition and the first and second. So আমার তো মনে হচ্ছে শতপুষ্প বিকশিত হোক, সবাই ওগো তোমরা সবাই ভালো. So this is a very opportunism also. He used to tell me that you have to say that he is better. So always I am very bad. Maybe my characteristics also is not as very, judge is a very difficult. মানে আমার সবসময় মনে হয় আমি কি করে জাজ হব, মানে আমি তো সবাইকেই ভালো লাগে এরকম। তো আজকেও আমার প্রায় সেরকমই অবস্থা, আমি খুব বেঁচে গেছি যে আমাকে এটা করতে হবে না। আমি যেটা বলতে চাই, আই থিঙ্ক ভেরি শর্ট এবং এতে বলছি যে ওই যে আবার বলছি না যে একটা ফুলদানিতে অনেক রকমের ফুল থাকে, আমি খুব এনজয় করেছি। Because what I enjoy that, but can I say some limitations also? Not, yeah, please sir, because it is not criticism. No, Students should not take it, because my just আমার ফিলিংটা বলছি। আমি তোমরা সবাই ভালো, আমি কোনো জাজমেন্ট তো করছি না। যেরকম বোধহয় ফার্স্ট বলেছিল দিশা, সো দিশার আমার ভালো লেগেছে, I liked Disha's delivery, because there are different segments. You have to be good presenter, you have to be a good communicator, you have to communicate. If you cannot communicate with the audience, and if you are alienated from the audience at the outset, then তোমার নম্বর কমে যাবে। মানে তোমাকে প্রথম তুমি যেটা বলছো সেটা তুমি, I can agree, I may disagree, but you have to communicate. This is number one. So fumbling, nobody has done it today. That is very good thing. I appreciate. Usually যেটা হয়, এবং it's like extempore speech competitions.
আমি যেটা করতাম ছোটবেলায়, অনেক সময় আমাদের আবার এরকম হতো যে 2-3 কাগজ নিয়ে নিতাম। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেও খুব হতো, ক্যালকাটা ক্যাম্পাসে হতো, হতো সবাই we all did it in our college days. I don't know that practice is still on in our universities, so it's missing. তো আমাদের এরকম একবার দিয়েছিল বি কলেজে আমাকে, আমি একটুখানি এগুলো গল্পই করছি স্পিচ দেওয়ার থেকে, আই থিঙ্ক ইট ইজ বেটার। আমাকে এরা দিয়েছিল কি জানো, ওই যে একটা কন্ডোমের অ্যাড ছিল 25 পয়সায় 3টে নাকি এরকম একটা, নিরোধের, তখন নিরোধ গভর্নমেন্ট খুব ক্যাম্পেইন করছে। তো বি কলেজের ছেলেরা না ওই আমাদের অনেকটা ওই সৌভিক পালেরই মতো, ওর মানে যে কন্টেন্টটা শুনছিলাম আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল। তো তখনও বি কলেজে আমাদের সময় লট অফ সৌভিকস ওয়্যার দেয়ার। তো আমাকে এরকম একটা দিয়েছে যে 10 পয়সায় 3টে না 15 এরকম একটা কিছু, ভুলে যাচ্ছি এক্স্যাক্ট। তো এক্স্যাক্টলি এভরিবডি থট যে ইটস এ ইউ হ্যাভ টু সে সামথিং অন নিরোধ। তো আমি কি করেছিলাম, আমাদের ছোটবেলায় বাসে ওই মুখে একটা 10 মুখে দিলে রস বলে লজেন্স বিক্রি করতো, আর 3টে 30 পয়সা না 25 পয়সায় 3টে, মনে পড়ে গেল আমার। তো আমি কমপ্লিটলি একটা বাসের যে ওই লজেন্স বিক্রেতার প্রোফাইল ওইটা দিয়ে গল্প করে, মানে যে আমাকে ওটা দিয়েছে তাকে বোকা বানাবো আমি কিছুতেই ওটা, আমি নিরোধ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণে যাব না, কন্ডোমের আলোচনায় যাব না, এটা আমার ছিল একটা ধনুক ভাঙা পথ, খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু ইটস এ লাইফ। সো আজকেও আমার এটা এই ফান, অনেক বছর পরে আমার কাছে এটা একটা নস্টালজি, কলেজ লাইফের আমার স্মৃতি মনে পড়ছিল ওদের দেখে, যেন আমাকে ওদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার চাইল্ডহুড, ওরা একটা চাইল্ডহুড নিয়ে আলোচনা করলো, খুব ভালো লাগছিল। তো নাম্বার 1 দিশা, আমার খুব ভালো লেগেছে দিশার প্রেজেন্টেশন। এন্ড দিশা একটা খুব ভালো দিক, ও না কিছু একটা বলতে চাইছে, ওর একটা ওপিনিয়ন আছে, ও কিন্তু মিসলেনিয়াস নয়, ওর একটা ওপিনিয়ন আছে যে ফেমিনিস্ট মানে কিন্তু অ্যান্টি মেল নয়, ফেমিনিস্ট হতে গেলে মানে ফেমিনিটিকে, মানে মহিলাকেও তার যে সোসাইটি সেখানে ইউ হ্যাভ টু বি গুড হিউম্যান বিং, গুড সোল উইথ আদার্স, তাহলে তুমি তোমার রাইটটাও এনজয় করতে পারো যদি তুমি আদার রাইটস নিয়ে কনসাস হও। আমার যেটা মনে হয়েছে যে এইটাতে ওর একটু যেটা কমি, যেটা একটু লিমিটেশন, সেটা হচ্ছে এই যে ফেমিনিজম, আমি মেল বাট আই ক্যান বি ফেমিনিস্ট, সেখানে এই যে যেটা লাস্টে কিছুটা সৌভিকের আলোচনায় এসেছে যে সেকেন্ড সেক্স, যেটা সাইমন দা বাবার বলেছিল, সেই অ্যাসপেক্টটা আরেকটু থাকলে আমার মনে হয় আরেকটু এটা এনরিচ হতো আর কি, যে মেয়েদের এই যে এটা মৌসুমী বাংলা নিয়ে বলেছে, আমার খুব ভালো লেগেছে, যে একদম মৌসুমী তোর নাম, আমি যদি ভুল না করি, আমাকে সংশোধন। Yes, sir. Bengal, Mousumi from Hill to Sundarban, she has discussed, and it's a very difficult subject because খুব অল্প সময় whole Bengal কে ধরা, so it's a very difficult, but she has done it, and it is not only on geography, the food and a lot of other tests of Bengal, so it's a very difficult. But again I have a caveat that in my experience, my first editor told me, Borun Sengupta, for my writing, I think on speech also it is applicable, that if you want to focus one theme of the subject and the other subjects can be your side stories, but the main stories, so Bengal খুব ভালো, কিন্তু বেঙ্গলের একটা ইস্যুকে আরো ডমিনেট করলে ভালো হতো বলে আমার মনে হয়েছে, কিন্তু খুবই ভালো। অঙ্কুর দত্ত গল্পের বই, ইটস এ ভেরি ন্যারেটিভ, the important thing is that extempore, not written, and there is a metamorphosis একদম শুরু থেকে, মানে ওই এর থেকে, তুমি দেখছো তো আমি কত মন দিয়ে শুনেছি সব, মানে একদম ওই পঞ্চতন্ত্র টু ফেলুদা হয়ে প্রেমে আসা, জয় গোস্বামীতে পৌঁছানো, এটাও আমার খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। আর আমার খুব ভ্যারাইটি হয়েছে, এটা হয়তো মৌমিতারও কন্ট্রিবিউশন আছে ভ্যারাইটি তৈরি করাতে, এই যে হিন্দিতে যে করলো মুস্কান,
আমার খুব ভালো সাদমান লেগেছে। সাদমান আলম, হ্যাঁ সরি হ্যাঁ সাদমান আলম করেছেন টু কলকাতা। ওর খুব ভালো লেগেছে। আমার মনে পড়ছিল রেডিওতে আমি একটা শো শুনি মাঝে মাঝে, সবসময় শোনা হয় না। ওর নাম বোধহয়, ও ফিল্মের স্ক্রিপ্ট রাইটিংও করে, মেবি মাহুল জানবে, ওই যে নীরজ না কি নাম। ও বইগুলো আবার বই করে বার করেছে, হ্যাঁ দুটো খণ্ডে, যে হ্যাঁ। দিল্লি একটা एक शहर है, दिल्ली एक शहर है जो मेरे दिल में है, जो बसा हुआ है मेरे अंदर एक शहर है। তো এই যে কনসেপ্টটা না, যে একটা শহর আসলে সে ভূগোলে নেই, সে আমার হৃদয়ে আছে। তো আমার ওর লেখায় ওইটা খুব ভালো লেগেছে। ওই যে সাইড দেওয়া, একটু সাইড দিই, ওর উচ্চারণেও বললো। তো আমি খুব থরলি এনজয় করলাম। এবং চাইল্ডহুডের যেটা মেঘা বোধহয়, হ্যাঁ মেঘা, ওইটাও আমার খুব ভালো লেগেছে। তার কারণটা হচ্ছে যে শি হ্যাজ রেজ সাম কোশ্চেন্স, যে ক্যারিয়ার, হ্যাঁ, এবং দ্য প্যারেন্টাল ডক্ট্রিন, দ্য প্যারেন্টাল হেজেমনির এগেনস্ট এ চাইল্ডহুডের, হ্যাঁ, একটা রয়েছে, সেটাও ভালো লেগেছে। এবং সৌভিকের কথা তো আমার খুবই ভালো লেগেছে, কেননা সৌভিকের মধ্যে একটা নন কনফর্মিস্ট লেটেন্ট ঋত্বিক ঘটক টু নবারুণ আছে। সেটাও আমাদের বেঙ্গলের যে কালচারাল যে হেট্রোজেনিটি তার মধ্যে থাকে। তবে আমি আশা করব ওই সৌভিক এটা থেকে আরো ম্যাচিওরড, মানে উত্তরণ হবে একটা, এটাও আমাদের সকলেরই হয়। শুধু একটা কথা আমি ওকে বলবো, ও যে বলেছে না মেয়েরা কাঁদে, ওটা একটা ডেপথ অফ এথিক্স। এইখানে আমার একটা ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ন আছে। আমি কিন্তু এটা মেয়েদের হয়ে বলছি, নারী বিদ্বেষ থেকে নয়। আমাদের হিউম্যান বিং ইজ এ ভেরি কমপ্লেক্স ইমোশন। মানে আমরা ভালোবাসতে বাসতে কাঁদি, কাঁদতে কাঁদতে মানে আনন্দিত হই। তো সবসময় এই সাইকোলজি উইথ আওয়ার আটারেন্স, আনন্দাশ্রুও বলে একটা কথা আছে, আওয়ার আটারেন্স আর sometimes appearance and reality, lot of complication is there. So the moment of departure from the childhood to adolescence to a new chapter of life, and you know what you said, according to that philosophy, that it's a very male chauvinistic social taboo, কি আমাকে আরেকটা বাড়িতে যেতে হবে। মণিপুরে আমি গিয়ে দেখেছি ম্যাট্রিয়ার্কাল সোসাইটি, ছেলেরা মেয়েদের বাড়িতে বিয়ে করে আসছে। মানে আমি যদি বিয়ে করে একটা মেয়ের বাড়িতে যেতাম, আর আমি ঘোষাল থেকে দাশগুপ্ত হয়ে যেতাম, কারণ আমার বউ দাশগুপ্ত থেকে ঘোষাল হয়েছে, তাহলে আমিও হয়তো কাঁদতাম যে আমি এবারে একটা নতুন আমি একটা দাশগুপ্ত হয়ে যাচ্ছি। তো এই ট্রানজিশনাল যে এই যে টিয়ার্স, এই টিয়ার্সটা কিন্তু মেয়েদেরকে সবসময় ব্যঙ্গ করলে হবে না। মানে এটার মধ্যে কিন্তু মেয়েদেরকে একটু বুঝতেও হবে। মানে শুধুমাত্র এটাকে একটা টাবু বলে লাথি মেরে দিলাম, তাহলেও কিন্তু অনেক সময় যেটা কমিউনিস্টদের আমার মনে হয় প্রবলেম হয়েছে, যেটার অ্যাডভান্টেজ আরএসএস নিয়ে নিয়েছে। পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করব না, মানে 1925 আরএসএস, 1925 লেফট। কিন্তু হয় কি, মানে আমি যদি মানে রাবড়িটাতে মাছি পড়েছে বলে রাবড়িটা ফেলে দেওয়াটাও ঠিক নয়। মাছিটাকে ওই পোর্শনটা একটা চামচে দিয়ে ফেলে রাবড়িটা খেয়ে নেওয়া ভালো। তো আমাদের অনেক কাস্টমস, তার সবটাই বোধহয় নেগেশন অফ নেগেশন না করে ইফ উই অ্যাকসেপ্ট, সেটাও আমার মনে হয়েছে। দেখো এত কথা কিন্তু মনে হয়েছে ওরা কথা বলেছে বলে। I was a good listener and I heard. So I'm enjoyed thoroughly, and the quality of the speeches super. Maybe আমাদের ছোটবেলার থেকে অনেক বেশি বেটার ওরা বলছে এরকম। That is my take on today's conference. Thank you, Professor Mahul. Thank you, Momita. I am really indebted to you all. আর একটু থাকুন জয়ন্তদা, আমি জাস্ট অ্যানাউন্সমেন্টটা করে দেবো, করে না আছি অ্যানাউন্স করবেন আজকে উইনার্স। স্যার ওভার টু ইউ। সো আমি জাস্ট টু অ্যাড টু জয়ন্তদাস দিস থিং, যে আমার স্ত্রী পদবি পাল্টাননি, আর আমি আমার স্ত্রী অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। তো আমি শ্বশুর বাড়ি এসেছি এবং আমার স্ত্রী পদবি পাল্টাননি, আমিও পাল্টাইনি, কিন্তু মানে জাস্ট এফওয়াইআই। সো এনিওয়ে, আচ্ছা আমিও একটু জয়ন্তদার মতো ডিটেলসে বলি, বাট আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই টু। জয়ন্তদা কাইন্ডলি একটু মিউট করবে, একটা ফিডব্যাক আছে।
Thank you, thank you. So, Ami, let me go by one because I have also taken a detailed note, and this is a feedback যেটা তোমাদের দরকার in terms of positive and negative. So আমি সবারটা বলছি, তারপরে after that I'll announce the winner. Disha, wonderful topic, but when you present something, there has to be a logical progression because you are trying to make a case, convince people that why they should believe your argument. Any argument, and here you are trying to establish an argument. You know, the argument may be that feminism is not anti-man, and feminism has to be also pro-female. You know, there are instances where a woman is not supporting another woman, and that is not feminism. So there has to be a logical extension of your narrative that was missing. So work on that. The topic is powerful, so I would suggest that why don't you kind of write a short one and share it with Momita ma'am and try to develop on that narrative. But there has to be a logical progression of your narrative. Otherwise, it is losing its power. One. Muskan spoke on pandemic isolation. Muskan, it is always uh, a challenge to while people think it is easy, but to narrate a topic based on your personal experience, but it is not easy. It is a challenge. So there is a book that I have written called Quarantine, Love in the Time of Corona. Now, that is my experience that when I was in quarantine in 2020, I thought that I will narrate the experience of people in quarantine across different strata of the society, from the CEO to a doctor, to somebody else. So it is not an easy exercise. Okay. Achha. So good effort, but it needs to be interesting. Please understand the challenge is when you're writing about yourself, to you it is very interesting, but it may not be as exciting to others. So you think from the audience's or the reader's perspective how to make that narrative interesting. There is no problem if you are the protagonist of that narrative, but ওইটাকে আপনাকে আরো ইন্টারেস্টিং করতে হবে, সো সেইটা একটা কাজ. So a good effort. Mousumi, beautiful Bengal again is a I am very happy that you've chosen, and it is extensively researched. So full marks to you for the research part of it. But there is a time limitation. You have to understand that you are again trying to make an argument, to make a case. So there has to be a logical flow to that, and also which is limited within a certain time frame. I know it is very difficult to cover everything, but as Joyantada rightly said, that you could have taken a specific aspect and তার উপরে আপনার বলা দরকার ছিল, ঠিক আছে? তাহলে ব্যাপারটা অনেকটা এক্সস্টিভ হতো এবং সেটা ভালো হতো, আরো ভালো হতো. But good research, good effort. I will again request you also to maybe come up with a new script and show it to Momita. Acha. Onkur, I quite liked it. ভালো বলা হয়েছে, গল্পগুলো ভালো. এই যে আর একটা জগতের ব্যাপারটা, এটা ইজ ভেরি রিলেটেবল. সো দ্য মোমেন্ট ইউ টক অ্যাবাউট দিস, you connect with people who actually read books. Okay. এবং I think the progression যেটা আহ, যেটা জয়ন্তদা বললেন যে from your first book পঞ্চতন্ত্র to A to B to C to ফেলুদা কাকাবাবু and then প্রেমের গল্প বা প্রেমের কবিতা, that is a good story. So a good narrative, good progression. However, I would have preferred, because this was not an extempore, I would have preferred perhaps a little bit more structure to your story.
যেটা একটু মনে হয়েছে, because it's not an extempore, it should not sound as an extempore. It is a scripted and narrated thing. Ideally I would have preferred a little bit more structure, but good work, very good effort. um, as far as Kakababu and Kakababu's format in Shrijit is concerned, see, uh, it is, I'm not saying that you have to like things, but please understand, কাকাবাবুকে কিন্তু সবাই নিজের মতো করে দেখে. That is an independence and the right of a reader. Okay, so the reader can interpret and narrate the story as he or she prefers. So tomorrow if you make a cinema on Kakababu, somebody else may not like it. It's not a question of right or wrong, it's a question of my adaptation, and whether my adaptation, you like it or you may not like it. Okay, so we as people who are in this field of creativity should be open minded. আমাদের সবকিছু দেখতে হবে, সবকিছু অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে, ভালো খারাপ থাকতেই পারে, কিন্তু ওই এফর্টটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে। যে আজকের জেনারেশন কি কাকাবাবু পড়ে, আমার মনে হয় না, কিন্তু সিনেমার কথা আজকের জেনারেশন জানে। আমরা যে বয়সে যেগুলো পড়েছি, এই সিনেমা না থাকলে আজকের জেনারেশন, আমি আজকের জেনারেশন তোমার জেনারেশনের কথাও বলছি না, আমি একদম স্কুলে যারা পড়ে তাদের কথা বলছি, তারা কি কাকাবাবু পড়ে? আমার মনে হয় না। সো there is an utility. আমি বলতে চাই আমার ছেলে কিন্তু পড়ে। হ্যাঁ ম্যাডাম, মানে বাট ইটস এন এক্সেপশন, মানে আজকালকার ছোট ছেলে হলেও পড়ে, মানে ছেলে মেয়েদের বাংলা বই এবং বাংলা কথা হ্যাঁ বলাতে বাবা মারাই বারণ হ্যাঁ, এটা আমাদেরকে এনকারেজ করতে হবে। সরি টু ডিস্টার্ব ইউ। না না, ডিস্টার্বের কোনো ব্যাপারই না, এটা ইটস এ ফ্যান্টাস্টিক থিং। বাট কালচারটা এমন হয়েছে, আমারই বন্ধু বান্ধবরা এবং জয়ন্তদাও জানবেন যে বাবা মারাই বারণ করে যে তোমরা বাংলা বই পড়বে না বা বাংলা কথা বলবে না, ইংরেজিতে কথা বলো and all that. So so maybe the culture is fading, the culture is waning, so that is a challenge. But good effort, Ankur. Shadman, on Kolkata, Shadman, very good. The fact that you presented Kolkata and your experience of Kolkata in your language, in your perspective, so very good effort, and it was very poetic. So fantastic effort. Megha, a very very strong point. A very strong point. My father and my mother wanted me to become an engineer. I didn't. Okay, so I know the struggle that you're talking about, and please believe me, the struggle that you are talking about is like extends backward to multiple generations. So imagine my generation, okay, and that struggle may continue for many generations to come. So it is an eternal struggle, and it's not about Baba Mara kharap chan ba kichu, but it's about they want to make your life more secure, and that's why they opt for things which are less risky. And creativity has a risk. So anything you study which is creative in nature is risky because it is not measurable. Okay, so এই চ্যালেঞ্জটা থাকবে, but at the end of the day it's your own life, you make decisions of your own life because you take responsibility of it. So very very important topic. The narrative could have improved, and as I said, the logical extension was not there. So work on the narrative, and I want you to make it a little bit more powerful and share with Momita ma'am. Work on it again. Shobhik, uh, very well said. The topic is very interesting. Uh, it's always a pleasure to have people like you to who's bold enough to make such statements. So good, you have been able to make that statement. Uh, and I like the part about Tao and Loke ki bolbe. So when you said Tao, I thought Tao Tao, and like Zen, but then I realized that you're talking about the Bangla Tao. So but good effort, please keep it up.
again, as I said, it was not an extempore. So to give it an extempore, this thing, maybe a little bit of structure and script would have done better. Okay. So without further ado, I'll announce the winner. So the third prize goes to Megha. Congratulations, Megha. Megha, you're there. Megha, please. Megha, are you there? Are you there, Megha? Sir, I can't see her. Okay. So the second prize, we have a joint winner, Shobhik and Shadman. Congratulations. Shobhik and Shadman, are you there? Shadman and Shobik, please unmute and come on video. Yes, sir. Thank you. Thank you, everyone. Congratulations. And Ankur wins the first prize. So, Ankur, are you there? Are you there? Thank you, ma'am. Thank you, sir. Good. Thank you. Thank you. And I thank all of you for the wonderful, wonderful effort that you've taken. Fantastic effort. All of you, please come and meet me Sure. tomorrow. Take my time and. I'm sorry, sir. I'm actually not well, so I was Sir, I have in something my to say. blanket. Yeah, স্যার sure. আপনাকে একটু No problem. আপনাকে একটু ইন্টারাপ্ট করছি হ্যাঁ স্যার একটা কথা একটু বলার আছে হুম। স্যার তুমি বলছি হ্যাঁ আমার একটু আপনিতে সমস্যা হয় না আপনি বলুন হ্যাঁ আপনি বলুন আপনি বলুন আপনি আচ্ছা আপনি স্যার বিষয়টা হচ্ছে কাকাবাবু আপনি যেটা বললেন সেটা একদম কারেক্ট মানে সব আমার কোনো তাতে দ্বিমত নেই কিন্তু আমি যখন বড় হয়ে মানে এটা একদম সম্পূর্ণ আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন বলা যেতে পারে আমি ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি হচ্ছে প্রসেনজিৎ রচনা চা বাগানে নাচছে সেই প্রসেনজিৎ এসে আজকে যখন ইজিপ্টে গিয়ে ওর সন্তুর দিকে তাকালেও আমার মনে হচ্ছে রচনা ব্যানার্জির দিকেই তাকাচ্ছে এরকম মুখটা কেমন বেঁকিয়ে আমার খুব পার্সোনালি অসুবিধা হয় জিনিসটা দেখতে ঠিক আছে আমি এটা পরে আলোচনা করা যাবে এটা আরেকটা বিষয়বস্তু মানে হ্যাঁ সৌমিত্রকে নিয়ে আমাদের ফেলুদাতে অসুবিধা হয় না কেন তাহলে সেটাই ঠিক আজকের অনুষ্ঠান So I'll hand it over to Momita ma'am and Momita, fantastic work. So Thank you, sir. over to you. Your closing remarks. Yes, thank you, sir. Thank you, Jointo sir. Thank you. Thank you. Thank you, Mom. Thank you so much. Take care. Thank